Hello, my dear students. Hello, Naramirandharu. This is your physics teacher Aha sir, and I welcome all of you to this beautiful session. Andaru. Yes, just tell me, am I audible? Am I visible? Cheppandi. Everything clear? Not clear? I hope everything is clear. And this session lo Telangana Intermediate Board second year students 8 marks gunshot questions, okay, along with the solutions. Chuddam. Just a minute, and then yes, right, great. Hi everybody, hi. Just a minute. Yes, good evening. How are you all? Hello, Naramirandharu. Yes. Bunny, thank you so much, Bunny. Sir. So with that being said, we are going to start the session. Okay, sir, kaadu Bollywood hero. Arey, let it be. Whatever it is. Okay, we will just start it. చూడండి, మీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇదే. సార్ మీరు చాలా హ్యాండ్సమ్ ఉన్నారు. అరే బాబు హీరా, ఫోకస్ ఇయర్ రా. ఓకే, ఫోకస్ ఇయర్. చూడండి. ఎనీవేస్, సో లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్. చాప్టర్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో మీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసమే, మీ 8 మార్క్స్ కోసమే chapters are what? What are the chapters? Sir, the chapters for your 8 marks are like this. Student, the first chapter ante waves kada? Yes, waves. The second chapter, sir, current electricity. Ade. And lastly, the chapter that you have is your nuclei. అదే న్యూక్లియై లేదా న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్. ఓకే, ఈ మూడులోంచి 100% 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మ్యామ్ నేను వచ్చేసా. అరే నాట్ మ్యామ్ రా సార్. ఎస్, లెట్ us స్టార్ట్. మ్యాచ్ ఉన్నా మీకోసం లైవ్కి వచ్చా. ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బన్నీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ నౌ దట్ యూ హ్యావ్ కమ్ జస్ట్ లైక్ ద సెషన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో. Yes, not yesterday ra. I will give you motivation, కానీ మీ ఐపీ ఎగ్జామ్ తర్వాత. ఓకే, we will take motivation sessions లేదా ప్రాక్ సెషన్స్. ఓకే, ఎనీవేస్ చూడండి అందరు, యూ క్యాన్ టేక్ ఎనీ టూరా. మిగతా చాప్టర్ అంటే చాయిస్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, మరి జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, లైక్ ద వీడియో ఆల్ ఆఫ్ యూ. లెట్ us keep the like to 150. ఓకే, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ 150 లైక్స్ టార్గెట్. వాల్యూమ్ స్లోవా? థ్యాంక్ యూ సార్, మీకోసం ప్రాణం. అరే బాప్ రే, ఓ బాయ్ ఏంట్రా వాల్యూమ్ ఈజ్ గుడ్ రైట్. Yes. Sorry, the topic is getting distracted. Okay, topic paina focus cheyandi andaru. Focus on the topic only. Okay, only the topic. What is your name? Veera. Sir, so the list of the questions ante ide. You have to see something ra, kani you are seeing something else only. Okay, ide. So వేవ్స్ లోంచి హాయ్ స్వీటీ హాయ్ ప్లీజ్ లైక్ బటన్ కొట్టండి. లైక్ దాట్ వీడియో, హిట్ దాట్ బటన్, టచ్ దాట్ బటన్. ఓకే సార్, వీడియోలో వాయిస్ లో ఉంటుంది. అరే ఐమ్ రియలీ సారీ సార్ జీ, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద స్పీకర్. కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. అట్లీస్ట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ సో.
Okay, when Telangana MCETs are class starting ra. ఏం గురించి అడుగుతున్నావు? I guess sir is the topic here. Arey, don't say that ra. Babu, చూడండి ra. Let me also focus. You also focus. Okay, we have to solve this, right? Hi. Sir, you are more interesting than the topic itself. Arey, Babu. MCET classes will start soon ra. Okay. Sir, so let me just distract myself. చూడండి అందరూ, let me just go through the flow, okay? Flow చూడండి. First of all, I'm telling you the marking of the questions in this scenario. చూడండి అందరూ, ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ మీ 8 మార్క్స్ కోసమే. ఏదైనా ట్యాగ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద ట్యాగ్స్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ కోసమే వస్తాయి, అదే కదా. ఎస్, ఇఫ్ ద ట్యాగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, మరి చూడండి ఎలా మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే ఇస్తారంటే this is your mark distribution. మీ tag question is for your 2 marks. అలాగే for this original question you have 6 marks. ఈ 6 marks లోంచి కూడా you will have 1 mark for your diagram రా, 100%. okay, yes. అలాగే you will have to talk about another things అంటే ఎప్పుడైనా మీ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అయిపోయిందంటే రైట్ స్టేట్మెంట్ రా, స్టేట్మెంట్లో ఆన్సర్స్ రాసుకోండి. అలాగే ఆ స్టేట్మెంట్ కోసమే ఒక మార్క్ ఉంటుంది. ఓకే, yes, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది సార్, వీ వాంట్ మోటివేషన్. ఓకే రా బాబు, ఐ హోప్ ఫస్ట్ we will start with the questions. Okay, arey, by the end of this session I will give you motivation. Okay, stay till end. Okay, end వరకు ఉందండి. వాయిస్ లో అమ్లు ప్లీజ్. అరే I don't know రా, వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వాల్యూమ్. మైక్ కూడా బాగుంటుంది, మరి తెలియదురా బాబు. ఓకే, ఎస్, సరే, let us start with the discussion. It seems like you guys have not come here to study. Okay, focus చేయండి రా బాబు, focus చేయండి. Right, so for the first question, let us see the solution of it. Okay, let us see the solution of your first question. చూడండి, explain formation of stationary waves. అదే కదా. yes, Hira, voice is clear. Yes, thank you so much. Okay, thank you so much. Next, explain the formation of stationary waves in stretched strings and hence deduce the laws of transverse waves in the stretched strings. అర్థమైంది? Hey, don't spam ra babu, don't spam. I'm not going to answer your questions. Okay, sorry. So let the students at least focus. Okay. Voice is low. Voice is low. Just a minute. Give me 1 minute, okay? Then I will be saying something. Is it clear now, all of you? Just tell me. చెప్పండి ఒకసారి. Is my audio clear or is it still low? Low ఉంటుంది. Clear ఆ కాదా? Is my voice clear? Not clear? చెప్పండి అందరూ. రా బాబు, అరే రా రే. Please. Let's focus, okay? Let us focus. అందరూ. Let's just focus on the discussion. Sorry, చూద్దాం. So, explain the formation of stationary waves in stretched strings. కదా, stretched strings ఉంటుంది రా, చూడండి. Voice is clear. Yes. Good. Okay, good. Right. Thank you so much. Right. Now, చూడండి అందరూ. Stretched strings అంటే ఏంటి రా బాబు? That means your string has been tied between 2 supports. అదే కదా? Yes. సార్, స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ లేకపోతే యూ హ్యావ్ 1 more కాంబినేషన్ ఆల్సో, లేదా 1 more ఆప్షన్ రా. ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సార్ స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటే 2 sides నుంచి యూ స్టార్ట్ జనరేటింగ్ ద వేవ్స్, అదే కదా. ఎస్, సో వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ జనరేటింగ్ ద వేవ్స్ దే విల్ ఇంటర్సెక్ట్ లేదా దే విల్ ఇంటర్ఫేర్ కదా. ఎస్, అప్పుడు ఇంటర్ఫేరెన్స్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ డ్యూ టు దట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ దేర్ విల్ బి అ ఫార్మాట్ దట్ విల్ బి ఫార్మింగ్. చూడండి అందరు. సో
ఈ క్వశ్చన్ కోసమే మీ స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్డ్ స్ట్రింగ్ కదా చూడండి. ఎస్, సో సొల్యూషన్ డైరెక్ట్లీ సొల్యూషన్ రాస్తుంది చూడండి అందరూ. ఎస్ ఎస్ ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1కి సొల్యూషన్. సో ఇదే మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కదా. ఎస్, ఫార్ అ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్, నాట్ క్లియర్ రా. ఓకే, ఎస్, ఫార్ అ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ చెప్పండి. when it is pluck from the center రా, అదే కదా. yes, when it is pluck from the center ఏమైతుంది సార్ మరి? when it is plucked from the center. అందరూ ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ లెట్ us just focus on the discussion. okay, when it is plucked from the center ఏమైతుంది సార్? what will happen సార్? ఇదిగో, when it is plucked from the center there will be generations లేదా generation, అదే కదా, there will be generation of waves from both the ends. okay, from both the ends. కానీ that generation is a response రా బాబు. చూడండి, when you are plucking this string it is moving up and down up and down up and down కదా. yes, మరి ఏమైతుంది సార్? ఈ ఎండ్ నుంచి చూడండి అందరూ. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? దిస్ ఎండ్ పాయింట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద వేవ్స్. అదే, సో దేర్ విల్ బీ చెప్పండి ఫ్రమ్ బోత్ ద ఎండ్స్, అదే కదా. yes, thus both the waves have almost same frequency. ఇదిగో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇదే, పాయింట్ నెంబర్ 2. ఓకే, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్. అర్థమైంది? ఎస్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ లేదా స్టేషనరీ వేవ్స్, ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఓకే, స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్. అర్థం చేసుకోండి, స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఇప్పుడు మీ స్టాండింగ్ వేవ్స్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్, ఇదిగో ఇదే మీ ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ కదరా, లేదా దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్. అందరు చూడండి, మరి ఏమైతుంది సార్? వెన్ యూ జస్ట్ ప్లక్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ హౌ ద మోషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అంటే మీ స్ట్రింగ్కి షేప్ గురించి చెప్పాలంటే ద షేప్ విల్ బీ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అలాగే ద షేప్ విల్ బీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. కానీ వేరే వేరే టైం ఇంటర్వల్స్ కోసమే వేరే వేరే షేప్ వస్తుంది. అర్థమైంది? ఎస్ సార్, ఇదిగో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. యువర్ పాయింట్ P1 అదే కదా, అలాగే మీ పాయింట్ P2 దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, అదే కదా. ఎస్, రాసుకోండి సార్. ఇదిగో ఫార్ అ స్టేషనరీ వేవ్, అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఫార్ అ స్టేషనరీ వేవ్ చెప్పండి, దేర్ ఆర్ పాయింట్స్, there are points on the string that acquire different positions depending on దేర్ లొకేషన్, అదే కదరా. ఎస్, మరి సార్ ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ద స్పెషల్ పాయింట్స్. స్పెషల్ పాయింట్స్ ఏంటి సార్? స్పెషల్ పాయింట్స్ నంబర్ 1 ఏంటి రే స్పెషల్ పాయింట్స్? నోడ్స్ అంటే ఏంటి సార్? దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్
which do not move. That is, the displacement of these points is 0. At all the times. At all the times. అదే కదా? ఎస్, చెప్పండి. In figure, alongside figure, P1 and P2 are nodes కదారా? Yes, P1 and P2 are nodes. అర్థమైంది ఇందరికి? సార్ ఎల్ఏక్యూస్ ఎస్ఏక్యూస్కి లెసన్స్ సజెస్ట్ చేయండి. లెసన్స్ అంటే ఏంటిరా బాబు? చాప్టర్సా? ఎస్, చూడండి, యూ కీప్ ద ఫార్మాట్ యాజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ రా. ఓకే, అదే ఇది మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, దిస్ పార్ట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఎస్, P1 and P2 ఆర్ నోట్స్ కదా. ఎస్, వన్ సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిమైనింగ్. ఏంటి సార్ అది? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, అదే కదా, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా బాబు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ two nodes is lambda by 2, where lambda is wavelength. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది కదా, నోడ్స్. అలాగే మీ సెకండ్ పాయింట్ గురించి చెప్పండి రా. ఏంటి మీ సెకండ్ పాయింట్ సార్? యాంటీనోడ్స్ కదా, యాంటీనోడ్స్. అదే ద సెకండ్ స్పెషల్ పాయింట్స్ ఆర్ యాంటీనోడ్స్. పాయింట్స్ P1 P2 వచ్చింది కదా, ఇదిగో ఈ పాయింట్ని యూ కాల్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఓ. ఓకే, ఇదే మీ పాయింట్ ఓ రా బాబు. హియర్ ఆల్సో ఓ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో. అరే మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ కదా. ఎస్, కాబట్టి యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్. ఎల్ఏకి ఎస్ఏకిస్కి చాప్టర్స్ చెప్పు బ్రో, ఈజీ. ఏంట్రా బాబు చాప్టర్స్ అంటే? యూ కెన్ టేక్ వేవ్స్ అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అదే, లేదా న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్, న్యూక్లియై అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకురా, అది చాలా ఈజీ. ఓకే, ఎస్. కానీ మీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసమే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ పాసిబిలిటీస్ రా. పాసిబిలిటీ అంటే ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే 100% దీంట్లోంచి వస్తాయి. అదే, యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, లైక్ ద వీడియో అందరూ ప్లీజ్. లైక్ ద సెషన్. ఎస్, యాంటీనోడ్స్ అంటే ఏంటి సార్? యాంటీనోడ్స్ ఆర్ ద పాయింట్స్. చెప్పండి, మీరే చెప్పండి రా, డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఇదిగో ఎస్పెషలీ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, అందరి కోసం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. ఓకే, ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. హూ ఎవర్ డిడ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ మీ అందరి కోసం, వెన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్స్, ఎస్పెషలీ మీ డయాగ్రామ్స్ అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి డయాగ్రామ్, లేదా మీటర్ బ్రిడ్జ్ కోసమే, పొటెన్షియోమీటర్ కోసమే, వెన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ అందరూ. ఓకే, when I am drawing the diagram, I request all of you to take a pen and paper రా, నాతోనే డ్రా చేయండి. that will simplify a lot of your work. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, if you are just, I had the option to just print it అంటే టైప్ చేసి జస్ట్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్లో బటన్ ప్రెస్ చేసి జస్ట్ స్లైడ్ చేసి I could have showed that also. కానీ I want all of you to be with me when I am writing the solutions. ఇదే కదా. ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? సరే, సో యాంటీనోడ్స్ అంటే ఏంటి సార్? యాంటీనోడ్స్ ఆర్ ద పాయింట్స్. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ యాంటీనోడ్స్ రా? ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ displaced the most are known as antinodes. That is the amplitude points, లేదా the points at which the amplitude is seen. Of a standing wave.
ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ కదా, ఎస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ద ఫిగర్ రా, ఈ ఫిగర్లో మీ యాంటీనోడ్ ఏంటిరా, పాయింట్ ఓ కదా, ఎస్ దట్ ఈజ్ యువర్ యాంటీనోడ్ ఇన్ అలాంగ్ సైడ్ ఫిగర్. చెప్పండి అందరూ, ఇన్ అలాంగ్ సైడ్ ఫిగర్ ఫుల్ స్టాప్ పాయింట్ ఓ ఈజ్ యాంటీనోడ్. అలాగే రైట్ ద సేమ్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఆల్సో. ఏంటి సార్, నోట్ the distance between two antinodes kada, yes the distance between two antinodes is malli lambda by 2, where lambda is the wavelength of the wave. అర్థమైంది ఇందరికి, where lambda is the wavelength of a standing wave. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అందరూ, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే యాంటీనోడ్స్ అండ్ నోడ్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత సార్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్ అండ్ యాంటీనోడ్. ఇదిగో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ a node and the adjacent antinode. For a wave, not just a stationary wave ra, ఏదైనా waves కోసమే, for a wave is lambda divided by 4, again where your lambda is the wavelength of a wave. Good. For example, ఇదిగో అందరూ, so if this is your wave అంటే if this is your standing wave కదా, yes ఇదిగో అందరూ చూడండి, ఇదే మీ స్టాండింగ్ వేవ్ రా బాబు. కరెక్ట్ ఓన్లీయా, ఓకే ఎస్ ఎస్ ఎస్. చూడండి మీ నోడ్ పాయింట్స్ ఏంటి సార్, లెట్ us represent your node points with that రెడ్ కలర్. ఇదిగో ఫస్ట్ నోడ్ ఇదే, మీ సెకండ్ నోడ్, థర్డ్ నోడ్, ఫోర్త్ నోడ్, ఫిఫ్త్ నోడ్, సిక్స్త్ నోడ్ వచ్చింది కదా, ఎస్ దీస్ ఆర్ ద నోడ్స్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్, కానీ జస్ట్ అండర్స్టాండ్, ఓకే. ఇప్పుడు యాంటీనోడ్స్ కోసమే చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. యాంటీనోడ్స్ అంటే ఇదే, దీస్ పాయింట్స్ రా, ఇదే కదా దీస్ పాయింట్స్. అలాగే దీస్ ఆర్ యువర్ యాంటీనోడ్స్, ఇది కూడా యాంటీనోడ్, ఇది కూడా యాంటీనోడ్. వచ్చింది అందరూ. ఇప్పుడు చెప్పండి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ ఎంత సార్, ఇదిగో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ కావాలి కదా. సో యువర్ టోటల్ వేవ్ లెంత్ అయితే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కంప్లీట్ వేవ్ అయింది అంటే ఇట్ ఈజ్ యువర్ వేవ్ లెంత్. కానీ మీ టూ నోడ్స్ చెప్పండి, ఫస్ట్ నోడ్ సెకండ్ నోడ్ ఉంటే ఇదే కదా, ఇదే ఇదే ఇదే, ఇదిగో ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ రా బాబు లాంబ్డా ఉంటుంది, కానీ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఇట్ విల్ బి లాంబ్డా బై 2. అలాగే ఈవెన్ ఫర్ యువర్ నోడ్స్, యాంటీనోడ్స్ చెప్పండి. యాంటీనోడ్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ యాంటీనోడ్, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ యాంటీనోడ్ కదా, ఎస్ ఈ డిస్టెన్స్ చెప్పండి అందరూ, దిస్ డిస్టెన్స్ ఐ వాంట్ కదా, ఎస్ ఇదిగో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు హాఫ్ వేవ్ కంప్లీట్ అయింది. ఫుల్ వేవ్ ఎక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది మరి సార్, ఇదిగో యువర్ ఫుల్ వేవ్ కంప్లీట్స్ సమ్వేర్ హియర్, ఇదే మీ కంప్లీట్ వేవ్ కదరా, ఎస్. సో సార్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్, అంటే ఇది కూడా లాంబ్డా బై 2 వస్తాయి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లాంబ్డా బై 2. మరి సార్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అ నోడ్ అండ్ ద యాంటీనోడ్ అంటే ఇదే మీ యాంటీనోడ్ కదరా, ఎస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంటీనోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నోడ్. ఈ డిస్టెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి సార్, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ లాంబ్డా బై 4. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్, ఓకే, బికాస్ there will be we are going to use this result, okay, in our conclusions. చూడండి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏదైనా అడ్జసెంట్ నోడ్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే లాంబ్డా బై 2, అలాగే యాంటీనోడ్స్కి రెండు యాంటీనోడ్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే లాంబ్డా బై 2. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈఆర్ నోడ్ అండ్ యాంటీనోడ్ అంటే లాంబ్డా బై 4. అర్థమైంది, ఎస్ సరే. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ డిస్కషన్ కన్క్లూజన్ ఇన్ వన్ షాట్. అర్థమైంది ఇప్పటిదాకా అందరూ, ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయిరా బాబు, కొన్ని టర్మినాలజీస్, ఓకే. ఎస్ఏక్యూస్ అంటే ఆఫ్టర్ టుమారో రేపు ఇట్ విల్ బి యువర్ ఎంటైర్ రివిజన్ ఆఫ్ విఎస్ఏక్యూస్, ఎస్ఏక్యూస్, ఎల్ఏక్యూస్, ఓకే. ఎస్ఏక్యూస్ నాట్ ఫర్ నౌ, ఈరోజు కోసమే ఎల్ఏక్యూస్ ఓన్లీ.
ఓకే, LAQs ఓన్లీ. హాయ్ సరే చూద్దాం. సో కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయిరా బాబు. టర్మినాలజీస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో హార్మోనిక్ లేదా ఓవర్ టోన్ కూడా అంటారు. ఇదే రెండు టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. లెట్ us టాక్ అబౌట్ హార్మోనిక్. హార్మోనిక్ అంటే ఏంటిరా చెప్తా చూడండి. లెట్ us డ్రా ద సేమ్ డయాగ్రామ్ అందరూ. అంటే యూ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రెచ్డ్ బిట్వీన్ టూ రిజిడ్ సపోర్ట్స్. ఇదిగో అందరూ ఇదే కదా? ఎస్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. షుడ్ ఐ టెల్ యూ ఫర్ దిస్ ఆర్ నాట్ రా? ఎస్, వచ్చింది కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ వేవ్ రా. వేవ్ అంటే అప్ అండ్ డౌన్ స్టేషనరీ వేవ్ కదా, లేదా స్టాండింగ్ వేవ్స్ కూడా అంటారు. అండ్ ద వేవ్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు అందరూ చూడండి. నోడ్ కదా, నోడ్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ టు యూ సార్? లెట్ us సే ఈ టోటల్ లెంత్ అంటే క్యాపిటల్ L. అలాగే యువర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ లాంబ్డా. ఓకే, లాంబ్డా ఇస్ ద వేవ్ లెంత్. ఇప్పుడు రాసుకోండి, ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. A string stretched between two rigid supports. Point number 1. Point number 2. The length of the string is equals to L. అలాగే wavelength of standing wave కదరా బాబు. ఎస్, wavelength of standing wave. ఇదిగో ఏంటి సార్? your wavelength of standing wave is equals to lambda. అదే కదా? ఎస్, ఇదిగో అందరూ ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. Now I want all of you to focus. The standing wave is formed by the interference kada? Yes, the interference of two waves traveling in opposite direction. And having same frequency and wavelength kada? Yes, same, not wavelength babu, amplitudes. Okay, same frequency and amplitudes gurtu pettukondi. Okay, yes. Mari let us say ఏంట్రా, let's say the two waves are number 1, y1 is equals to a sin of omega t లేదా kx, a sin of kx minus omega t అంటే it is moving in the right side. అలాగే మీ సెకండ్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే y2 is equals to a sin of kx plus omega t అంటే ఇదే లెఫ్ట్ సైడ్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. యూర్ అండర్స్టాండింగ్? లేదురా. మరి సార్ మీ స్టాండింగ్ వేవ్ కోసమే చెప్పండి, వాట్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్? అదే కదా? ఎస్. therefore for a standing wave, చెప్పండి అందరూ. యూ క్యాన్ సే సార్ y net is equals to y1 plus y2. అదే కదా? మరి y1 వాల్యూ ఏంటి సార్? a sin of kx minus omega t plus a sin of చెప్పండి kx
minus omega into t. అర్థమైంది కదా? ఎస్. లేదా వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్, ఓకే, జస్ట్ డూ ఇట్. యాడ్ ఇట్ సార్. సార్ ఏ సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ ఏంట్రా కేఎక్స్ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కాస్ కేఎక్స్ సైన్ ఒమేగా టీ, అదే కదా? ఎస్. ప్లస్ అలాగే ఏ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ దిస్ ఎంటైర్ కన్క్లూజన్ లేదా కన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూ టు సింగిల్ రీజన్ కదా? ఎస్. y1 అంటే నెగటివ్లో ఉంటుంది, సో హియర్ ఇట్ విల్ బి మైనస్, హియర్ ఇట్ విల్ బి ప్లస్. సరే, కరెక్ట్ ఓన్లీరా, కరెక్ట్ ఓన్లీ కదా? లెట్స్ ఇట్ షుడ్ బి ప్లస్ హియర్, అదే. సో సార్ ఇట్ విల్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ కేఎక్స్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ, అదే. జస్ట్ రైట్ దిస్ మచ్ రా బాబు, ఇప్పటి నుంచి జస్ట్ క్యాన్సిల్ అవుట్ దిస్, ఇదిగో ఇదే గాన్. మరి సార్ మీ టోటల్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్? 2a సైన్ కేఎక్స్ కాస్ ఒమేగా ఇంటూ టీ వచ్చింది కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ వై నెట్. అందరూ ఇప్పుడు మీ స్టాండింగ్ వేవ్స్ కోసమే ఈ మొత్తం పార్ట్ని, ఇదిగో దిస్ పార్ట్ ఇస్ దేర్ కదా? ఎస్, యూ కాల్ దిస్ పార్ట్ యాజ్ amplitude, net amplitude, లేదా y net is equals to a net into cos of omega into t, where చెప్పండి, a net is equals to 2a sin of k into x. k వాల్యూ ఏంటి సార్? and where should I write? Okay, your presentation should be very good రా బాబు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్లో అండ్ మీ కే వాల్యూ ఎంత సార్? కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π బై లాంబ్డా, అదే కదా? యూ షుడ్ నో ఆల్ దిస్ థింగ్స్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్. సార్ మీరు చెప్పిన 4 మార్క్స్, ఎస్, ఇనఫ్, మోర్ దెన్ ఇనఫ్, ఓకే, ఇనఫ్. ఓకే, సో కే ఈక్వల్స్ టు 2π బై లాంబ్డా ఉంటే మీ నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ చెప్పండి సార్. నెట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a సైన్ ఆఫ్ 2π బై లాంబ్డా ఇంటూ ఎక్స్ కదా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, నోడ్స్కి పాయింట్ ఏంటిరా బాబు? ఫర్ యువర్ నోట్స్ టెల్ మీ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ నోట్స్. నోడ్స్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ 0 ఉండాలి కదా? ఎస్. మీ నోట్స్ కోసమే ఏ నెట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే సార్ మీ సైన్ టర్మినాలజీ అంటే ఏంటిరా బాబు? దేర్ ఫోర్ సైన్ ఆఫ్ చెప్పండి 2π బై లాంబ్డా ఇంటూ ఎక్స్ మాత్రమే 0 ఉండాలి. అంటే వెన్ ఈ సైన్ 0 రా, సైన్ 0 సైన్ π 0 సైన్ 2π 0 సైన్ 3π 0, అదే. అంటే ఇదిగో ఈఆర్ 2π బై లాంబ్డా ఏంట్రా బాబు into x should be equals to n pi, where n is a natural number 0 1 2 3 4 5 6. అర్థమైంది కదా? ఎస్. సో సార్ పై గాన్, మరి 2 upon lambda is equals to 2 upon lambda into x is equals to n కదా? ఎస్. అంటే x is equals to n lambda by 2. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే your nodes are coming at x is equals to 0 lambda by 2 lambda 3 lambda by 2 2 lambda and so on so forth. అర్థమైంది కదా? ఎస్, దీస్ ఆర్ ద నోడ్ పాయింట్స్ రా. మీ స్టాండింగ్ వేవ్స్ కోసమే నోడ్ పాయింట్స్ అంటే ఇదే. అలాగే మీ యాంటీ నోడ్స్ కోసం చెప్పండి అందరూ, ఫార్ యాంటీ నోడ్స్ కదా? ఎస్, ఫార్ యాంటీ నోడ్స్. ఇదిగో ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ఎంటైర్ ఆన్సర్ రా, అసలు ఛాన్సే లేదు. దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ యువర్ మార్క్స్ విల్ బి కట్. ఓకే, కంప్లీట్ యు ఆర్ రైటింగ్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఐఎమ్ ఇన్షూరింగ్. Yes, honey, hi. I'm ensuring that I give you more than required, okay? అంటే తక్కువ అసలు కాదు. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లైక్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందరూ, ప్లీజ్. ఎస్, ఫర్ యాంటీనోడ్స్. మీ యాంటీనోడ్స్ కోసం ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో మీ యాంటీనోడ్స్ కోసమే దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫార్ములా కదా? ఎస్. దాట్ మీన్స్ సార్ యువర్ ఏ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a సైన్ ఆఫ్ 2π బై లాంబ్డా ఇంటూ ఎక్స్ కదరా బాబు? ఇదిగో మరి సార్ యువర్ ఏ నెట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2a ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది? ఎస్. అంటే యూ విల్ సే దాట్ చెప్పండి ఏంటరా బాబు? దాట్ మీన్స్ యువర్ 2a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 2π అపాన్ లాంబ్డా ఇంటూ ఎక్స్ వచ్చింది కదా? 2a గాన్. సార్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ 2π బై లాంబ్డా ఇంటూ ఎక్స్ వచ్చింది కదా? మరి సార్ సైన్ థీటా ఎప్పుడు 1 అవుతుంది సార్? sin pi by 2, మరి sin 5π by 2, then sin 7π by 2, అదే కదా? నో, π by 2, 5π by 2, 9π by 2, 13π by 2 and so on so forth. మరి ఎలా రావాలి సార్ దట్ సొల్యూషన్? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ సొల్యూషన్? అర్థమైంది కదా?
1 minus 1 also works రా, 1 and minus 1 also works. అంటే సార్ ఈ your terminology ఇదిగో ఈ టర్మ్ కదా 2 pi by lambda into x, it should be equals to n లేదా 2n plus 1, ఇదిగో 2n plus 1 by 2 into pi, pi by 2 వచ్చింది, 3 pi by 2 వచ్చింది, sin 3 pi by 2 minus 1, 5 pi by 2 కూడా వచ్చింది. అర్థమైంది కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దర్. సో సార్ పై గాన్ ఇక్కడ నుంచి మరి ఏం రావాలి సార్? యూ నీడ్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా, పంపేయండి ఈ మొత్తాన్ని అక్కడ పంపేయండి. సో సార్ యువర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n plus 1 ఇంటూ ల్యాంబ్డా డివైడెడ్ బై 4. అదే అర్థమైంది కదా? ఎస్, దాట్ మీన్స్ మీ యాంటీనోడ్స్ పాయింట్ ఎక్కడారా? వేర్ ఆర్ యువర్ యాంటీనోడ్ పాయింట్స్ కదా? ఎస్, చెప్పండి అందరూ. Just substitute the values, right? Yes. మీ x value ఏంటి సార్? It is equals to n equals to 0 put it, substitute. So it becomes lambda by 4. లేదా n equals to 1, 2 plus 1, 3 lambda by 4. అలాగే 5 lambda by 4 and so on and so forth. వచ్చింది కదా? Here also your distance between two antinodes is lambda by 2 only. గుర్తుపెట్టుకోండి, అక్కడ మనలో మన మాట ఏంట్రా బాబు అది, అర్థమైంది కదా? ఎస్, ఇప్పుడు లెట్ us talk about the equation and in a little detail రా. చూడండి అందరు, ఇదే కదా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్, నాట్ లాస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ లాస్ట్ స్టెప్. దీని తర్వాత లాస్ డిసైడ్ చేసి క్వశ్చన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, చూడండి అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ రిజిడ్ సపోర్ట్. ఓకే, ఇదే మీ రిజిడ్ సపోర్ట్ ఉంటే యూ రైట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో ఇదే మీ స్ట్రింగ్ కదరా బాబు. ఎస్, సో సార్ ఒకటే యాంటీనోడ్ ఉంటే, ఇఫ్ యాంటీనోడ్ ఈజ్ అ సింగిల్ యాంటీనోడ్, దెన్ వీ విల్ సే, ఇదిగో ఒకటే యాంటీనోడ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఆ కేసులో వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ దట్ దిస్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ రా, మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కదా. ఎస్, ఇదిగో ఈ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్? ఫస్ట్ హార్మోనిక్, అదే కదరా? ఎస్, ఆర్ 0th ఓవర్టోన్ లేదా ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అంటారు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యువర్ స్టాండింగ్ వేవ్స్, లేదా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్, లేదా 0th ఓవర్టోన్ ఆఫ్ యువర్ స్టాండింగ్ వేవ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డిసైడ్ అబౌట్ ద హార్మోనిక్స్ కదా. మరి చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ లెంత్ రా? ఎల్ ఉంటుంది కదా, వీ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వేవ్ లెంత్ సార్? టోటల్ వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా కదారా? ఎస్, మరి డిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్. ఇదిగో ఇదే మీ నోడ్, ఇది కూడా నోడ్ కదా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ ఈజ్ లాంబ్డా బై 2. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, హలో, ఎస్ ఎస్, ఐమ్ హియర్. Yes, distance between two nodes అంటే lambda by 2 కదా. Therefore your length of the string అంటే lambda by 2 అంటే lambda is equals to 2 into L. వచ్చింది కదా? ఎస్, నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి రా బాబు. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎఫ్ లేదా మ్యూ కూడా అంటారు. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు మ్యూ. ఏంట్రా? ఓకే, ఇట్స్ మ్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, న్యూ. సో సార్ ఎఫ్ లేదా మ్యూ, వాట్ ఎవర్ ఇట్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? స్పీడ్ అపాన్ వేవ్ లెంత్ కదా. ఎస్, స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ డివైడెడ్ బై వేవ్ లెంత్ ఎంత సార్? 2L. అదే వచ్చింది. మరి సార్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by ఏంట్రా, ఇట్స్ నాట్ లాంబ్డా, ఐమ్ సారీ. ఓకే, ఇట్స్ ఎల్. ఎస్, 1 upon 2L మల్టీప్లైడ్ బై, చెప్పండి ఏంటిరా సార్? వి కదా, వి. బట్ వాట్ రా? బట్ ఫార్ string V is equals to root of tension upon mu, where tension ante T ante tension in the string. Yara babu, I think it is going to be at till 11 ra. Mu ante enti sir? Mu ante linear mass density. అదే వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు రాసుకోండి సార్. సో యువర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 is equals to 1 upon 2L root of T upon mu. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్. ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే హాయ్ సిరి, హాయ్
మీకు కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద సెకండ్ హార్మోనిక్. ఇప్పుడు జస్ట్ టేక్ సెకండ్ హార్మోనిక్ అండ్ దట్స్ ఇట్ రా బాబు. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద సెకండ్ హార్మోనిక్. సెకండ్ హార్మోనిక్ లేదా ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కూడా అంటారు. ఇదే కదారా? ఎస్, ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. మళ్ళీ సార్ వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ ట్రిక్ టు రిమెంబర్? షార్ట్ ట్రిక్ అంటే ఇదే, ఎప్పుడైనా సపోర్ట్ ఫిక్స్డ్ ఉంటే నోడే ఫార్మ్ అవుతుంది అక్కడ. గుడ్ ఈవినింగ్, హాయ్ హాయ్ బ్లూబెరీ, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఐమ్ ఫైన్. హాయ్ హాయ్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, సో సార్ దీస్ ఆర్ యువర్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్, అదే కదా? మరి దేర్ విల్ బి 2 nodes. అండ్ ఇదిగో ఈ కేసులో ఒకటే యాంటీనోడ్ ఉంటుంది కదా? ఎస్, మీ సెకండ్ హార్మోనిక్లో 2 యాంటీనోడ్స్ వస్తాయి. అదే దాట్ మీన్స్ సార్ దేర్ విల్ బి 2 యాంటీనోడ్స్, అంటే దేర్ విల్ బి 3 different nodes, అయితే కదా? ఎస్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాట్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఫార్మేషన్ అంటే ఇదే. మరి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 లెంత్స్ లేదా ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ రిమైన్స్ సేమ్ కదరా? ఎల్ ఉంటుంది. చెప్పండి సార్, నోడ్స్ అంటే వి విల్ రిప్రజెంట్ దెమ్ విత్ ద రెడ్ కలర్. ఇదే మీ నోడ్ వచ్చింది కదా? ఎస్, మరి సార్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 nodes ఎంతరా బాబు? λ/2, అదే కదా? ఇది కూడా λ/2 వచ్చింది అందరూ? ఎస్. నౌ వాట్ క్యాన్ యూ రైట్ సార్? టోటల్ డిస్టెన్స్ L is equals to λ/2 plus λ/2 అంటే λ వచ్చింది కదా, అంటే 1 complete wave has been formed. చూడండి, ఇదే λ కదరా? ఎస్, L equals to λ వస్తే you can say that your frequency is equals to speed upon wavelength. Speed upon λ కదా? ఎస్, where v is the speed, λ అంటే wavelength. చెప్పండి సార్. మరి సార్ your frequency is equals to v upon L కదా? ఎస్, అంటే v వాల్యూ ఏం రావాలి సార్? 1/L multiplied by root of t upon mu వచ్చింది కదా? ఎస్, ఇదిగో వాట్ వాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్ రా? 1/2L. మీ సెకండ్ హార్మోనిక్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత సార్? 1/L. అంటే లెట్ us do one thing సార్, మల్టిప్లై బై 2 డివైడ్ బై 2 అంటే 2/2L కదా? ఎస్, దాట్ మీన్స్ 2/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ t బై mu వచ్చింది కదా? ఎస్, మీ సెకండ్ హార్మోనిక్ కోసమే ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీ F2. అలాగే మీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కోసమే ఫ్రీక్వెన్సీ F1. సిమిలర్లీ యూ రైట్ హియర్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో సిమిలర్లీ ఫార్ థర్డ్ హార్మోనిక్ ఏం రావాలిరా? ఫార్ థర్డ్ హార్మోనిక్ ఏంటి సార్? అది F3 is equals to 3/2L into root of t upon mu. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ యూ రైట్ ఎవ్రీథింగ్, హెన్స్ చెప్పండి ఫార్ nth హార్మోనిక్ ఏంటిది బాబు? ఫార్ nth హార్మోనిక్ your nth ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే n డివైడెడ్ బై 2L రూట్ ఆఫ్ t upon mu వచ్చింది కదా? దిస్ ఈజ్ ద కన్క్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత మీరు లాస్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ రావాలి. వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ సార్? ఇదిగో లెంత్, టెన్షన్, మ్యూ, అదే కదా? యూ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. ఇదిగో అందరూ. నౌ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ లాస్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఏం రావాలి సార్ మీ లాస్ దగ్గర? లా నంబర్ 1, frequency of standing wave is inversely, అదే కదారా? is inversely proportional to the length of the string. అదే is inversely proportional to the length of the string వచ్చింది సార్. అంటే మీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఎల్. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు టెన్షన్ అండ్ మ్యూ ఆర్ రిమైనింగ్. మరి సార్ టెన్షన్ కోసమే మ్యూ కోసమే సెపరేట్గా రాసుకోండి. అదే. సో వాట్ క్యాన్ యూ సే అబౌట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2 రా బాబు? చెప్పండి.
మీ సెకండ్ లా, దీస్ ఆర్ ద లాస్, ఓకే. లా నెంబర్ 1 లేదా లా ఆఫ్ లెంత్ కూడా అంటారు, లా ఆఫ్ టెన్షన్, లా ఆఫ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? దీస్ ఆర్ ద లాస్, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. ఎస్, మీ సెకండ్ లా కోసమే అదే యూ విల్ ఆల్సో సే దట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, అదే కదా. టు ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, అదే కదా. టు ద రూట్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ లేదా టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అంటే టెన్షన్ ఎక్కువ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎక్కువ రావాలి. యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, టెన్షన్ తక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తక్కువ ఉండాలి, అదే. లాస్ట్లీ అంటే ఈఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టెన్షన్. అండ్ లాస్ట్లీ సార్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ is inversely proportional. గుర్తుపెట్టుకోండి, is inversely proportional to the linear mass density of the string, okay. To the linear mass density, to the linear mass density of the string. అదే అంటే మీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√μ. యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆల్సో. అదే మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్, 8 మార్క్స్ సెక్యూర్ అయింది, అదే. Did you understand this? If you understood, please like the session, okay, and subscribe the channel, whoever. Second question, sir ji. Intra, how many pages? 8, 9, 10, 11. 11 pages ante somewhere around 4-5 pages ra, back and forth combine chesi. You are understanding? Yes. Chudandi. Sir, second question ra, mama, chudandi. Hey ma, explain the formation of stationary waves in an air column enclosed in open pipe. ఓపెన్ పైప్ ఎయిర్ కాలం ఉంటుంది, ఓకే. ఎస్, డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ద హార్మోనిక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. సరే చూద్దాం. సో మీ సెకండ్ క్వశ్చన్లో వాట్ డూ యూ వాంట్ రా? మీ సెకండ్ క్వశ్చన్లో మీకు entire derivation of sound waves produced in open pipes. You want that, okay, sir? Good. Yes. So sir, ide me second question kada. Stationary waves in open pipe. గుర్తుపెట్టుకోండి, when it is talking about open pipe రా బాబు, చూడండి, ఓకే. ఎనీబడి బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ ఇయర్? నో వన్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ ఇయర్. వై వుడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ పీపుల్ కమ్ టు సెకండ్ ఇయర్ లైవ్ రా? సార్ ఫా, ఓకే ఓకే ఓకే, ఫా at 7 PM అంతే. ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఫా సాంగ్. ఎనీవేస్, ఇది స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్. Point number 1 to be noted, okay. The organ pipe, the organ pipe kada, yes, is subjected to sound waves ra. Ide ippudu they are not the waves on a string, ante waves on sound untundi, ante subjected to sound waves. Point number 1 వచ్చేసింది కదా. yes. నెక్స్ట్ పాయింట్ రా బాబు, నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి. ఏంటి సార్ మీ సౌండ్ వేవ్స్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఈజ్ యువర్ సౌండ్ వేవ్ రా?
what is the type of your sound waves? Andaru, that is the longitudinal waves. అర్థమైంది అందరికీ? are to be sounded. అంతే కదా? ఎస్. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ రాసుకోండి మీ ఓపెన్ పైప్ కోసమే. అర్థమైంది? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓపెన్ పైప్. అందరు విజిబులా? నాట్ విజిబుల్. Hope it is visible now. Yes, it is visible. Yes. సరే చూడండి, మీ ఓపెన్ పైప్ అంటే an open pipe is open at both the ends. Okay, yes. The question now is అందరూ చూడండి. Okay, I am also explaining you at the same time I am also writing the solutions. Okay, అందరూ are you there? ఇదిగో ఇప్పుడు the question is we have to produce a sound wave into this open pipe. అదే కదా? yes. అంటే సార్ ఒక సౌండ్ వేవ్ కావాలి. సో సార్ దీస్ ఆర్ ద ఎయిర్ పార్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీ సౌండ్ కోసమే ఒక మటీరియల్ కావాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద మీడియం సార్? మీ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే మీ మీడియం ఫర్ సౌండ్ వేవ్స్. అదే కదా? ఎస్. ద క్వశ్చన్ నౌ ఈజ్ సార్ వీఆర్ సెండింగ్ దట్ ఎయిర్ వేవ్స్ ఇన్ టు దిస్ సౌండ్. అదే కదా? వీఆర్ సెండింగ్. మరి వీఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. మరి దెర్ ఈస్ నథింగ్ కదా, దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్. అంటే ద ఎయిర్ మాలిక్యూల్ లేదా ద సౌండ్ ఇట్ షుడ్ సింప్లీ పాస్ కదరా. ఎలా రిఫ్లెక్షన్ సార్? మరి క్లోజ్డ్ పైప్ అయితే రిఫ్లెక్షన్ గురించి సంథింగ్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ రా. అంటే సార్ మీ పైప్స్ క్లోజ్డ్ ఉంటే దెన్ దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ రిఫ్లెక్షన్ కదా. ఎస్, దెన్ ఇట్ క్యాన్ కమ్. మరి హౌ ఇస్ ద రిఫ్లెక్షన్ హ్యాపెనింగ్? చూడండి. ఓకే, how is the reflection happening? That is the part. అదే కదా? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అందరూ ఇదిగో ఈ పార్టికల్ రా బాబు వైబ్రేటింగ్ కదా. వైబ్రేటింగ్ అంటే బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ జుమ్ 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 జుమ్. యు అండర్స్టాండ్? అలాగే దిస్ పార్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో వైబ్రేటింగ్. అదే కదా? బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. సిమిలర్లీ సార్ ఇది కూడా దిస్ పార్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో వైబ్రేటింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. అంటే యూ జస్ట్ ట్రై టు విజువలైజ్ రా బాబు. దిస్ ఈజ్ వన్ పార్టికల్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ పార్టికల్. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్. అంటే ఇదిగో ఇనీషియలీ దిస్ పార్టికల్ అట్ రెస్ట్, యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ వేవ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ కదా. అంటే ఈ సైడ్లో ఉంటే ఈ పార్టికల్ దగ్గర వైబ్రేషన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యువర్ వాయిస్ ఈజ్ జస్ట్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అదే కదా? అంటే మీ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్టికల్ దగ్గర కొంచెం వైబ్రేషన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఈజ్ వైబ్రేటింగ్ అంటే ఇట్ విల్ హిట్ దిస్ పార్టికల్. అంటే కొంచెం సమయం తర్వాత బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్. అదే కదా? ఎస్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్. అంటే సార్ దేర్ విల్ బి వన్ మోర్ పార్టికల్ హియర్ రా, హీ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ వైబ్రేటింగ్. అదే కదా? ఎస్. అలాగే నెక్స్ట్ పార్టికల్ వైబ్రేటింగ్. అండర్స్టాండింగ్? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఫర్ దిస్ పార్టికల్ అండ్ ఫర్ దిస్ పార్టికల్ అట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ కదా. ఎస్. అంటే సార్ మీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ పైన ఉంటుంది పార్టికల్స్ కోసమే. దే విల్ బీ మూవింగ్ అలాట్ అంటే మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కడ వస్తాయి సార్? అంటే ఇదిగో యూ జస్ట్ ట్రై టు విజువలైజ్. అలాగే హియర్ ఆల్సో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. ఎక్కడ కూడా మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. అంటే సార్
the central particles ఇప్పుడు you just visualize the condition of these central particles అంటే particles exactly at the center అంటే ఈ particles కోసమే చూడండి అదే కదా ఎస్ సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్టికల్ రైట్ సైడ్ పార్టికల్స్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇది కూడా బాబు విజువలైజింగ్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అంటే ఈ పార్టికల్స్ దే ఆర్ పుషింగ్ దెమ్ అంటే ఇదిగో that means the extreme particles will move a lot అంటే it will be the motion as you move closer amplitude decreases మరి ఎక్కడ ఈ పాయింట్లో no amplitude అంటే the particles will not move understanding this particles they are pushing the central particles you are understanding pushing the central particles అంటే ఏంటి సార్ it will be a node అంటే ఏంటి రా బాబు node అంటే the points whose motion is not happening అంటే ఈ మొత్తం particles they will be stationary particles అర్థమైంది yes all those particles at the center are the stationary particles ఎందుకు సర్జీ ఎందుకంటే ఈ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్లో ఉంటే particles they are pushing them ఇదిగో pushing again going back pushing going back అంటే మీ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది యాజ్ యూ మూవ్ క్లోజ్ టు ద సెంట్రల్ పార్టికల్స్ మీ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజెస్ ఇదిగో ఇదే మీ యాంప్లిట్యూడ్ కదరా ఎస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ అలాగే చిన్న చిన్న యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటుంది ట్రై టు విజువలైజ్ కానీ సెంట్రల్ పాయింట్స్ దగ్గర ఏదైనా యాంప్లిట్యూడ్ లేదు అసలు అంటే దే ఆర్ యువర్ నోడ్ పాయింట్స్ అర్థమైంది ఇందరికి ఎస్ దే ఆర్ యువర్ నోడ్ పాయింట్స్ అంటే మీ ఓపెన్ పైప్లో నోడ్స్ ఆర్ అట్ ద సెంటర్ యాంటీనోడ్స్ ఆర్ అట్ యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ అంటే మీ ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర యాంటీనోడ్స్ ఉన్నాయి మరి సెంటర్ పాయింట్లో మీ నోడ్స్ ఉన్నాయి అంతే కదా చూడండి వేవ్ టైప్ ఏంటి సార్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ ఉంటుంది కానీ టు రిప్రజెంట్ దిస్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ మోర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఓకే to represent this diagram more explicitly we convert the entire scenario ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి చూడండి ఇదిగో it is already there so I'm not going to wipe it out అదే కదరా ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి అందరూ that means your organ pipe will have నోడ్స్ కదా నోడ్ అంటే సెంటర్ పాయింట్లో ఇదే కదా అనాలజీ యూ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ ఇంటూ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ మరి ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి సార్ మీ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ నోడ్స్ కదా ఈ యాంటీ నోడ్స్ అంటే వీఆర్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ ఆర్ గ్రాఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఏంటి సార్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఎనీవేర్ అంటే సెంటర్లో ఉంటుంది అలాగే మీ ఎండ్ పాయింట్స్ కోసం చెప్పండి ఒకసారి ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఇదే కదా ఎస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ మ్యాక్సిమం అప్వర్డ్స్ ఆల్సో డౌన్వర్డ్స్ డౌన్వర్డ్ అంటే వాల్యూస్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకే డిస్ప్లేస్మెంట్ రా బాబు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా రైట్ సైడ్ కూడా లెఫ్ట్ రైట్ అంటే అప్ డౌన్ అదే వీ హ్యావ్ జస్ట్ రిప్రజెంటెడ్ అలాగే ఇది కూడా చూడండి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అట్ మ్యాక్స్ కానీ సెంటర్లో మీ దగ్గర నోడ్ ఉంటుంది కదా అదే నౌ యూ టేక్ సమ్ కండిషన్స్ an open pipe is a pipe open at both ends kada yes in alongside figure entra babu adi let the length of pipe is equals to capital L okay point number 1 the antinodes will always exist at both the ends, both the open ends kada yes at both the open ends అదే మరి the same property ఏంటి సార్ this is your property ఇదిగో point number 2 if lambda is the wavelength అదే కదరా yes if lambda is the wavelength of the wave ఏం రావాలి మరి సార్ then the distance between అదే కదా yes then the distance between
then the distance between two antinodes, అదే కదా, yes, two antinodes is lambda divided by 2. I'm sorry, same process, same thing, same thing, good పెట్టుకో. ఓకే, yes, is lambda by 2. ఇప్పుడు let us talk about harmonics and overtones. అందరు చూడండి, ఇదే కదా మీ పైప్. ఎస్ సార్, నోడ్స్ విల్ బి అట్ ద సెంటర్. మీ యాంటీ నోడ్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి అట్ ద ఎండ్ పొజిషన్స్. అంటే ఇదే అయిపోయింది కదా. ఎస్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటీ నోడ్స్ ఎంతరా బాబు? ఈ లెంత్ ఆఫ్ పైప్ కదా క్యాపిటల్ ఎల్. మరి ఏం రావాలి సార్? యూ క్యాన్ సే ఇదిగో నంబర్ 1 ఫార్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, ఇదే కదా, ఆర్ జీరోత్ ఓవర్టోన్, జీరోత్ ఓవర్టోన్, లేదా 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 ఆర్ చెప్పండి, ఆర్ ఫార్ ఫండమెంటల్ మోడ్ కదా. ఎస్, ఫార్ ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాసుకోండి. ఒక నోడ్ ఉంటుంది, రెండు యాంటీ నోడ్స్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, వన్ నోడ్ అండ్ టూ యాంటీ నోడ్స్ అక్రాస్ ద పైప్. అదే మరి ఏం రావాలి సార్? టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్, అదే కదా. వేవ్ లెంత్ ఎంత సార్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటీనోడ్స్ లాంబ్డా బై 2 కదా. ఎస్ సార్, మీ టోటల్ లెంత్ ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా బై 2. అంటే లాంబ్డా వాల్యూ ఎంతరా బాబు? లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12 వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ కోసమే యూ విల్ రైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ అపాన్ లాంబ్డా. వేవ్ లెంత్, స్పీడ్ అంటే v, వేవ్ లెంత్ అంటే 12 వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్, ఫస్ట్ హార్మోనిక్ లేదా జీరోత్ ఓవర్టోన్ వచ్చింది కదా. ఏంటిరా బాబు అది? v/12. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ కేస్. నెక్స్ట్ కేస్ అంటే ఏంటిరా సార్? మీ నెక్స్ట్ కేసు కోసమే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఫస్ట్ ఓవర్టోన్లో ఇదిగో జీరోత్ ఓవర్టోన్లో హౌ మెనీ నోడ్స్ ఆర్ దేర్? ఒకటే నోడ్ ఉంటుంది కదా. కానీ మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే దేర్ విల్ బి 2 నోడ్స్, 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి. సర్జీ చూడండి, మరి ఆ ఫిగర్లో యూ హ్యావ్ 2 నోడ్స్. 2 నోడ్స్ అంటే మీ ఫస్ట్ నోడ్ అలాగే మీ సెకండ్ నోడ్ అండ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్. ఓకే చూడండి, ఇదే కదా. ఎస్, 2 నోడ్స్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు యూ జస్ట్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ద లెంత్. లెంత్ ఏంటిరా సార్? సర్జీ మీ లెంత్ అంటే క్యాపిటల్ ఎల్, అదే కదా. ఎస్, నోడ్స్ 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 గురించి లేదా యాంటీ నోడ్స్ గురించి చెప్పండి. ఇదిగో ఫస్ట్ యాంటీ నోడ్, సెకండ్ యాంటీ నోడ్, థర్డ్ యాంటీ నోడ్ వచ్చింది కదా. చెప్పండి. Yes, distances between the antinodes, sir. Distance between antinodes అంటే ఇదే లాంబ్డా బై 2. అలాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద యాంటీనోడ్స్ అంటే అలాగే లాంబ్డా బై 2 వస్తాయి. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? లాంబ్డా వచ్చింది. మరి సార్ యువర్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ వేవ్ లెంత్. అంటే ఈ టోటల్ పైప్లో ఒక వేవ్ లెంత్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. నౌ when you have to write about the frequency, your frequency is a speed upon wavelength. Speed enta sir? V. Wavelength enta sir? Wavelength ante lambda, it is equals to L only. Mari sir, it is for your first overtone kada. Yes, f dash, first overtone, f dash is equals to V upon L. Andar chudandi ra babu. My dear students, your first frequency ante V by 2L. V by 12 కదా. అలాగే మీ సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సార్ V upon L.
అంటే కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ 2v/12? yes వేరా బాబు వచ్చింది. yes done అంటే యూ క్యాన్ సే దాట్, చెప్పండి అందరు, your f1 is equals to v/12, మీ f2 value is equals to 2v/2l అంటే 2 multiplied by v/12. v/12 అంటే f1 కదా, ఎస్. అలాగే మీ f3 వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి, ఇట్ విల్ బి 3v/12, అదే కదా లేదా? యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ కదా, ఎస్. సిమిలర్లీ ఫార్ second overtone, okay, for second overtone చెప్పండి బాబు, your third frequency అంటే 3v/12 వచ్చింది కదా, అంటే 3 into f1. ఇప్పుడు చూడండి, the ratios కదా of frequencies, ఏంటిది సార్ ఆ రేషియో? the ratio of frequencies is f1 is to f2 is to f3 కదా, is to so on so forth, is equals to 1 is to 2 is to 3 is to 4. అంటే hence చెప్పండి, hence your first overtone, మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే చెప్పండి రా బాబు, ఇదిగో ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే ఇదే కదా, ఎస్. వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? 2, that is second harmonic. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. యువర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ సెకండ్ హార్మోనిక్. అలాగే మీ సెకండ్ ఓవర్టోన్ చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? యువర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ హార్మోనిక్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. వచ్చింది కదా, ఎస్. సో సార్ యువర్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వేర్ ఎన్ ఈజ్ యువర్ హార్మోనిక్ is equals to nv divided by 12 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా ఫర్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ. డన్. క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. అర్థమైంది కదా, ఎస్. కానీ మీ క్లోజ్డ్ పైప్ కోసమే అట్లా కాదురా, అంటే ఒక గమ్మత్ ఉంటుంది అక్కడ. ఇన్ యువర్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ సెకండ్ హార్మోనిక్, అంటే ఇట్ విల్ బి గాన్ డైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ నుంచి ఫిఫ్త్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ కదా, ఎస్. అదే వీ డూ హ్యావ్ దాట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. చెప్పండి, వేర్ ఇస్ ఇట్ రా? ఓకే, డన్. రైట్. ఆబ్టైన్ ద రిలేషన్షిప్స్ ఫర్ దర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. వచ్చింది సార్, మీ ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేషన్షిప్స్ వచ్చింది కదా. fn is equals to nv divided by 12. f1 is to f2 is to f3 is to f4 అంటే 1 2 3 4 5 రేషియోస్ కూడా వచ్చింది కదా, ఎస్. సార్ 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ వెన్? టుమారో. ఓకే, ఈరోజు నాట్ పాసిబుల్ సర్జీ, నిజమే, నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ నౌ. ప్లీజ్ అందరూ లైక్ ద వీడియో లైక్ చేసుకోండి, ఓకే. ఎస్. How are stationary waves formed in closed pipes? Explain various modes of vibration and obtain the relationships for their frequency. అదే the same process is there, కానీ ఇప్పుడు మీ closed pipes కోసమే. అర్థమైంది? Yes. So now let us discuss about your closed pipes. Question number 3 కదా, థర్డ్ క్వశ్చన్, రైట్. సరే, మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ కోసమే. ఏంట్రీ బాబు, ఇదే కదా, ఎస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. Stationary waves for closed pipes. అదే ఇదిగో అందరూ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దాట్ సొల్యూషన్ అంటే ప్రీవియస్ సొల్యూషన్ అండర్స్టూడ్. సార్ ఈరోజు న్యూక్లియర్ అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్తారా? ఎస్. వేవ్స్ తర్వాత కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దాని తర్వాత న్యూక్లియర్ చెప్పి సెషన్ అయిపోయింది. ఓకే, సరే అందరూ లెట్ us aim for 150 likes. ఓకే, సరే. స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫార్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ కదా, చూడండి ఇదే. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ అంటే ఇదిగో, ఎప్పుడైనా వెనెవర్ యూ హ్యావ్ అ క్లోజ్డ్ ఎండ్ ఉంటే, ఎస్, whenever you have a closed end, మీ closed end పైన always remember there will be a node at your closed end. అదే కదా, ఎస్. చూడండి, సో సార్ డ్రా చేయండి, ఫిగర్ డ్రా చేయండి, అదే. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సేమ్ థింగ్స్. ఇదిగో సేమ్ ఆన్సర్స్ రాసుకుంటారు బాబు. ఓపెన్ పైప్స్ కోసమే వస్తే యూ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ కదా.
Yes, the open organ pipe, longitudinal waves are there, open at one end, alongside figure length L తీసుకోండి, నోడ్స్ యాంటీ నోడ్స్ గురించి రాసుకోండి, లాంబ్డా రిలేషన్ గురించి రాసుకోండి. అదే ఇదే కదా. ఎస్, ఇది అదే అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. ద waves for a closed organ pipe are sound waves. That is next point. That is a closed organ pipe is subjected to longitudinal waves. ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు పైప్స్ గురించి రాసుకోండి రా బాబు. Now you write about the pipes. What are you going to write about the pipes? A closed organ pipe is open at one end and closed at other end. And closed at the other end. వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఆల్వేస్ లేదా ద క్లోజ్డ్ ఎండ్ will always have a node and the open end will always have the antinodes కదా. yes, antinodes. అదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్లో యూ డ్రా ద ఆర్గన్ పైప్. అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గన్ పైప్ రా బాబు. ఇదే కదా. కెన్ ఐ కాపీ ఇట్? ఐ కాంట్ కాపీ ఇట్. ఐ హోప్ ది లుక్ ప్యారలల్. అర్థమైంది? ఎస్, సో ఇదే మీ క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్. అంటే దేర్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్. మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాట్ సార్? గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటుంది. ఇదే కదా. ఎస్, నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా సార్? గెస్ట్ పేపర్స్ టుమారో ఇట్ సార్. టుమారో వన్ షాట్ అయిన తర్వాత గెస్ట్ పేపర్స్. ఓకే, ఎస్, చూడండి. నా ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే ఏంటి సార్? మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ అట్ యువర్ ఓపెన్ ఎండ్స్. ఇదే కదా. ఇదిగో మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. యాజ్ యూ గో టువర్డ్స్ ద క్లోజ్ ఎండ్, యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజెస్. అంటే చిన్న తక్కువ. అగైన్ డిక్రీజ్ రా బాబు. చూడండి, విజిబులా? నాట్ విజిబుల్. ఈ పాయింట్స్లో వచ్చి మీ యాంప్లిట్యూడ్ బికమ్స్ జీరో. యాంప్లిట్యూడ్స్ బికమ్ జీరో అంటే దెర్ ఈజ్ నో వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ పార్టికల్స్. ఎందుకంటే సార్ రిజిడ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కదా. సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వైబ్రేట్. ప్యాక్డ్ ఉంటుంది. అదే అర్థమైంది? ఎస్, మరి హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ ద థింగ్స్ సార్? చూడండి, ఇదిగో అందరూ you are going to say that these points are your antinodes. అలాగే ఈ మొత్తం పాయింట్స్ కోసమే ఇదే నోడ్స్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ద ఆర్గన్ పైప్. ఓకే, టోటల్ లెంత్ ఎల్ తీసుకోండి. అదే కావాలంటే జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్ రా. ఓకే, సరే. సో లెట్ మీ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్. వచ్చింది కదా. ఎస్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సేమ్ థింగ్ బాబు. చూడండి, ఇదే మీ ఆర్గన్ పైప్ కదా. ఎస్,
దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గన్ పైప్. మరి సార్ నోడ్ పాయింట్స్ ఎక్కడ? క్లోజ్డ్ సైడ్. యాంటీనోడ్స్ ఎక్కడ సార్? ఓపెన్ సైడ్లో. సో దాట్ మీన్స్ ఇదే మీ యాంటీనోడ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నోడ్ కదా. చూడండి అదే. సో సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంటీనోడ్, ఇదే మీ నోడ్, లెంత్ ఎల్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పైప్ గురించి రాసుకోండి. పాయింట్ నెంబర్ 1, a closed organ pipe. A closed organ pipe having length L, అదే having length capital L వచ్చింది కదా. yes. now understand in another way. for first harmonic లేదా జీరోత్ ఓవర్టోన్, ఇదిగో హియర్ ఇస్ అ ట్విస్ట్, అందరూ జీరోత్ ఓవర్టోన్ లేదా ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అదే కదా. ఎస్, లేదా ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. ఏం రావాలి సార్? యూఆర్ డిస్టెన్స్ రా. డిస్టెన్స్ అంటే వేవ్ కోసమే చెప్పండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీనోడ్ అండ్ నోడ్ కదా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీనోడ్ అండ్ నోడ్ ఎంత సార్? λ/4. λ/4 అంటే డిస్టెన్స్. దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మీ లెంత్ ఎల్ కదా. కాబట్టి మీ లాంబ్డా వాల్యూ 4L వచ్చింది. మరి మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కదా. ఎస్ సార్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ అపాన్ వేవ్ లెంత్. స్పీడ్ ఎంత సార్? v. వేవ్ లెంత్ ఎంత సార్? 4L వచ్చింది కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ F1 వాల్యూ. ఎంత వచ్చింది సార్? 1/4L మల్టీప్లైడ్ బై స్పీడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ అందరూ. You are understanding? Yes, this is your first frequency, లేదా it is your frequency for first harmonic. zeroth overtone రా బాబు, చూడండి zeroth overtone కదా. yes, now you leave this first harmonic రా, focus on this name. zeroth overtone కోసమే one node is there, one antinode is there, అదే కదా అందరూ. hey set ABC ఉన్నాయా ఫిజిక్స్ ఎవరి దగ్గర? just a minute. సరే, ఎస్, వాట్ ఆర్ స్టిల్ ఇది అందరూ. సో ఈ మొత్తం డిస్కషన్ కోసమే నా వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ జీరోత్ ఓవర్టోన్ కదా. ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా జీరోత్ ఓవర్టోన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ పై జంప్ చేయండి. చూడండి, అదే వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ వేవ్స్ ఆన్ అ స్ట్రింగ్ వేవ్స్ కోసమే యాంటీనోడ్స్ చూడండి. మీ ఫస్ట్ మోడ్ లేదా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కోసమే వేవ్స్ ఆన్ అ స్ట్రింగ్ హ్యాడ్ జస్ట్ వన్ యాంటీనోడ్. కానీ మీ ఆర్గన్ పైప్స్లో వచ్చి నోడ్స్ని చూడండి. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, రైట్. నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద జీరోత్ ఓవర్టోన్. తర్వాత ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కదరా, చూడండి. సో సార్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే ఇట్ విల్ బి యువర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ సార్, మీ జీరోత్ ఓవర్టోన్లో ఒకటే నోడ్ ఉంటుంది కదా. మరి మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్లో 2 నోడ్స్ ఉంటుంది, అదే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పైప్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇదే మీ పైప్ ఉంటే సార్ మీ దగ్గర 2 నోడ్స్ ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ నోడ్ విల్ 100% బీ ఆన్ ద క్లోజ్డ్ ఎండ్స్ రా బాబు. అలాగే మీ సెకండ్ నోడ్ విల్ బీ సమ్వేర్ హియర్. ఇదిగో అర్థమైంది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు డ్రా ద వేవ్ డ్రా చేయండి. ఇదిగో యాంటీనోడ్స్, మరి నోడ్ వచ్చింది, మరి ఒక యాంటీనోడ్ వచ్చింది, మరి ఒక నోడ్ వచ్చింది. అర్థమైంది కదా అందరికీ? అలాగే సేమ్ హియర్ ఆల్సో యాంటీనోడ్, నోడ్, ఈ యాంటీనోడ్, మరి ఒక నోడ్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ ఏంట్రా అది? ఇట్ డస్ నాట్ లుక్ గుడ్, రైట్? ఎస్, యువర్ డయాగ్రామ్స్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్. ఇదిగో ఐఎమ్ నాట్ అ స్కెచ్ ఆర్టిస్ట్ కదా, మరి స్టిల్ ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ సఫిషియంట్. ఎస్, సరే
రెండు నోడ్స్ ఉంటుంది అండ్ దేర్ ఆర్ 2 యాంటీనోడ్స్. వచ్చింది కదా మీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే. అగైన్ రైట్ ద సేమ్ థింగ్. ఏంటి సార్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ పైప్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఎంత సార్? లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ it is equals to L. అదే కదా? ఎస్. టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ పార్టికల్స్ ఎంతరా బాబు? ఇదిగో డిస్టెన్స్ కావాలి కదా. యాంటీనోడ్ నోడ్ λ/4 లేదా యాంటీనోడ్ నోడ్. ఇదిగో అరే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ రా బాబు, డోంట్ గెట్ λ/4 నోడ్ కదా, λ/2 అదే ఇదే కదా. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు λ/4 ప్లస్ λ/2 అంటే 6λ/8 అదే కదా. 6λ/8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3λ/4. మరి ఏం రావాలి సార్? దేర్ ఫోర్ యువర్ టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3λ/4. దట్ మీన్స్ that is your wavelength lambda is equals to 4l/3. వచ్చింది కదా. ఇదిగో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. అందరూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ కదరా. ఎస్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. ఏంటి సార్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ? your f2 is equals to speed divided by wavelength. స్పీడ్ vనే ఉంటుంది, మీ వేవ్ లెంత్ అంటే 4l/3 వచ్చింది కదా. 4l/3 bring it up sir, it will become 3v divided by 4l. అదే కదా. yes, that means your first I'm sorry first overtone completed కదా, not first. yes, first overtone only, it's not the second overtone. అందరూ it is first overtone. okay, for your first overtone. చూడండి ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కోసమే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత బాబు? ఇట్ ఈస్ 3 into v/4l కదా. ఎస్, అరే v/4l అంటే ఇదే. దాట్ మీన్స్ యువర్ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్. అర్థమైంది? అంటే యువర్ 0th ఓవర్టోన్. ఇదిగో v/4l అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, v/4l అంటే 0th ఓవర్టోన్, v/4l అంటే ఫండమెంటల్ మోడ్. అదే కదా. f1 వచ్చింది సార్ ఎంత? v/4l. అలాగే యూ రైట్ దిస్ v/4l యాజ్ f1 కదా. ఎస్ సార్, యువర్ f2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 into v/4l. 3 into v/4l కి ప్లేస్లో f1 రాసుకోండి. అదే. సో సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్. వచ్చింది కదా. f1 అంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్ వస్తాయి రా. అలాగే యువర్ f2 కోసమే ఏం రావాలి సార్? యువర్ f2 ఈజ్ ఫార్ యువర్ 3 times ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటే థర్డ్ హార్మోనిక్ రా. డైరెక్ట్లీ థర్డ్ హార్మోనిక్ కదా. అదే. దాట్ మీన్స్ యువర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ మీన్స్ నాట్ సెకండ్ ఓవర్టోన్, ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కదా. దాట్ మీన్స్ యువర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే f2 ఫ్రీక్వెన్సీ రా బాబు. ఇదే కదా. దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ థర్డ్ హార్మోనిక్. అదే అర్థమైంది. మరి ఏం రావాలి సార్? that is f3 is equals to 3 into f1. అంటే ఏంటి సార్? your f1 is to f3 is to f5 is to f7 they are there. అంటే no second comma 4th comma 6th harmonics and so on so forth. okay, harmonics for a closed pipe, that is 0th overtone. చెప్పండి 0th overtone, it is equals to your first harmonic. అర్థమైంది కదా. అలాగే your first overtone, second overtone, థర్డ్ ఓవర్టోన్. అయిపోయింది అందరూ. ఎస్, ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటే డైరెక్ట్లీ థర్డ్ హార్మోనిక్ తీసుకోండి.
your first overtone ante ide మీ third harmonic, second overtone ante your fifth harmonic, and your third overtone ante your seventh harmonic, and so on so forth. వచ్చింది కదా? Yes. The relationship between the frequencies చూడండి. సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 3v upon 4l, థర్డ్ అంటే 5v upon 4l కదా, దాని తర్వాత 7v upon 4l అంటే ఇది అందరూ యూ క్యాన్ సే దట్ fn-1, n అంటే ఓవర్ టోన్ రా బాబు, ఓకే, వేర్ n ఈజ్ యువర్ ఓవర్ టోన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n, అదే కదా, 0th ఓవర్ టోన్ అంటే 2n-1 into v upon 4l వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. 0th ఓవర్ టోన్ కోసమే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి రా బాబు? v upon 4l. ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ కోసమే ఎంత ఓవర్ టోన్ కదా? ఎస్. 2-1 అంటే v ఇట్ సెల్ఫ్, 2n +1 తీసుకో. ఎస్. సో సార్ 0th ఓవర్ టోన్ కోసమే వాట్ వుడ్ యూ రైట్? Case law, I think I'm some making mistakes. It should be Fn. Okay? Fn. Where n is overtone. Ante sir, F0, 0th overtone. Cheppandi sir. 2 into 0 plus 1 into v upon 4l. Ante enti ra babu? v upon 4l itself. Alage F1, first overtone ante third harmonic. Enti ra babu formula? It is 2 into n value 1 pettandi, plus 1 into v upon 4l kada. Yes, that is equals to 3v upon 4l. Ante it is first harmonic. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ హార్మోనిక్. ఎందుకు సార్? v upon 4l డైరెక్ట్లీ v upon 4l నుంచి 3v upon 4l. దెర్ ఈజ్ నో 2v upon 4l రా, గాన్. ఇదే డైరెక్ట్లీ యువర్ సెకండ్ హార్మోనిక్. అలాగే చెప్పండి F2 కోసం సెకండ్ ఓవర్ టోన్, ఓకే, సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అంటే 2 into 2 plus 1 into v upon 4l వచ్చింది కదా. దట్ మీన్స్ 5v upon 4l అంటే ఇదే, ఇట్ విల్ బి యువర్ ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హ్యాపెనింగ్ ఫార్ యువర్ క్లోజ్డ్ పైప్. కానీ మీ ఓపెన్ పైప్ కేస్ కోసం అట్లా కాదు. మీ ఓపెన్ పైప్ కోసమే దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్. చూడండి, F1, F2. F1 ఈజ్ 1, ఇమ్మీడియట్లీ F2 వాల్యూ 2 వచ్చిందిరా. కానీ మీ క్లోజ్డ్ పైప్లో F1 తర్వాత డైరెక్ట్లీ F3 వస్తాయి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. జస్ట్ yes, I hope I'm visible. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే వాట్ డూ వీ హ్యావ్? వీ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్. ఏంటి సార్ ది క్వశ్చన్? జస్ట్ కాపీ ఇట్. ఎస్. Last question from your waves. What is Doppler effect? Obtain an expression for the apparent frequency of sound heard when the source is in motion with respect to an observer at rest. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే your source is in motion, your observer is at rest. అర్థమైంది? Yes. So sir, your Doppler effect. What is the Doppler effect రా బాబు? చెప్పండి. Doppler effect అంటే ఏంటి సార్? అండర్స్టాండింగ్ అంటే when the sound wave is moving. ఇదే కదా? ఎస్. మళ్ళీ ఒకసారి
he might realize that that's maybe not a bad place to be. Chester with Giafoni working him. Right, back in the field. Actually back to 6th place. That tune sound is there, right? Yes. That is the Doppler effect, Babu. Ante enti sir? That means whenever am I there? Not there. Sir, చూడండి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? when the observer is not when the observer లేదా source రా whenever there is a relationship లేదా whenever what is Doppler effect కదా? let us first write the definition. చూడండి what is your Doppler effect definition చెప్పండి. Doppler effect కదా? what is Doppler effect sir? when ever there is a relative motion, okay, whenever there is a relative motion between a source and the observer, okay, and the observer, the apparent frequency for the observer will be different. Ade kada? Yes, will be different than the original frequency of the source. Of the source. Point number 1. Definition వచ్చింది? Yes. గుర్తుపెట్టుకోండి. This is your definition of your Doppler effect. అంటే there is also a Doppler shift. The difference between the original frequency, you have to remember whatever definition is there, by heart it, okay, as it is, okay, as it is, by heart change. Yes, the difference between original frequency and apparent frequency is known as Doppler shift. Okay, yes, is known as Doppler shift. Idiyo, we did not specify anything about it ra. Ante aim source sir, it is the source of sound. What is observer sir? Observer ante the listener, okay, listener. Specify cheyandi. Okay, yes. Note, source లేదా you remove this note. Okay, source ఏంటి సార్? source it is the device or a source is source only that produces sound waves. That produces sound waves. Next, మీ observer ఏంటి సార్? your observer is, it is the listener. it is the listener. అయిపోయింది కదా? నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ ఇప్పుడు చూడండి. క్వశ్చన్లో దే టోల్డ్ యూ టు డిఫైన్ ద డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ కదా. ఇదిగో క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? మీ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్
explain. Yes, what is Doppler effect? What is Doppler effect? అదే కదా. Yes. ఇప్పుడు obtain an expression for the apparent frequency of sound heard when the source is in motion with respect to the observer. ఇదిగో కావాలంటే యూ కెన్ డ్రా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి రా బాబు ఫర్ దిస్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. అందరు ఇదే మీ సోర్స్ ఉంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ సోర్స్ రైట్, సన్ నాట్ సన్, ఇట్ ఈస్ యువర్ సోర్స్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సోర్స్, చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి, ఓకే. అండ్ హియర్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ అంటే దిస్ సోర్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ సౌండ్ వేవ్స్ కదా. ఎస్, ఇదే మీ సౌండ్ వేవ్స్ రా బాబు, చూడండి. These are your sound waves, okay? These are your sound waves that are continuously repelling. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, రెండు అబ్జర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఇదే మీ అబ్జర్వర్ నంబర్ 1, అలాగే హియర్ యూ హ్యావ్ యువర్ అబ్జర్వర్ నంబర్ 2. ఇదే కదా. ఎస్, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇఫ్ ద సోర్స్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ రా. చూడండి, అబ్జర్వర్ కూడా రెస్ట్లో ఉంటే సోర్సెస్ కూడా రెస్ట్లో ఉంటే దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ లిస్నింగ్ జమ్ 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 సౌండ్స్. అర్థమైంది? కానీ ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్ వెన్ యువర్ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్. చూడండి, సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అంటే వేవ్స్ ఆర్ ఆల్సో మూవింగ్ కదా. వాట్ విల్ హ్యాపన్ సార్? చూడండి, ఇఫ్ యువర్ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ దిస్ సైడ్. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే కదారా. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం. అర్థమైంది? అంటే ద వేవ్స్ విల్ బి క్లోజర్. దాట్ మీన్స్ వాట్ సార్? సార్ నీట్ డేట్ ఎక్స్టెండెడ్ అయిందా? చూడండి ఒకసారి ప్లీజ్. అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ డేట్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ రా. ఓకే, ఇట్ విల్ గెట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ 2-3 days. కానీ నీట్ డేట్ కోసమే ఐ డోంట్ నో. ఓకే, ఐ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద నీట్ ఎక్స్టెన్షన్ డేట్. అందరు ఎస్. సో సార్ ఇదిగో ఈ కేసులో ద ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి సార్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ కదా. ఎస్, ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్. అదే కదా. గుడ్, పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని అందరూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us tell me an example. ఇదే మీ సౌండ్ వేవ్ కదరా, స్పీకర్ ఢమ్ 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 స్పీకర్. లెట్ us say ప్రతి ఒక్క సెకండ్లో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ 4 waves కదా. ఎస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ 4 waves. గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ మీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ, దెన్ వీ విల్ రైట్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, ఇదే మీ అబ్జర్వర్ రా. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ మెనీ వేవ్స్ విల్ ఇట్ లిసన్ పర్ సెకండ్. ఫ్రీక్వెన్సీ 4 ఉంటుంది కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ 4 ఉంటే ప్రతి ఒక్క సెకండ్ని 4 waves జనరేట్ అవుతాయి కదా. All these 4 waves will hit this person and he will listen 4 waves per second. అంటే absolute frequency ఏంటి సార్? F0 is equals to 4 hertz. అదే కదా, per second 4 waves అంటే absolute frequency 4 hertz వచ్చింది. అలాగే మీ అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా how much frequency will be observed by him రా. ఎక్కడ కూడా your frequency is equals to F0 అంటే 4 hertz. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, 4 hertz. ఇప్పుడు చూడండి, the problem now is if he starts moving. అదే కదా, that is the problem. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో వేవ్స్ అంటే వేవ్ లెన్స్ కూడా ఉంటుంది కదరా. చూడండి, అంటే సార్ లెట్ us say your speed of wave is VW అంటే ఏంటి సార్? స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఇన్ 1 second లేదా ఇన్ t టైమ్ రా. చూడండి అందరూ, కెన్ ఐ సే దట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ ద స్పీడ్ VP అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మొదటిగా వాట్ వాజ్ ద స్పీడ్ సార్? స్పీడ్ అంటే ద స్పీడ్ అట్ విచ్ హీ ఈజ్ రిసీవింగ్ ద వేవ్. VW కదా. ఎస్, ద స్పీడ్ అట్ విచ్ హీ ఈజ్ రిసీవింగ్ ద వేవ్ ఇస్ VW ఓన్లీ. కానీ ఇఫ్ హీ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద వేవ్ రా, VP స్పీడ్తోనే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద వేవ్, అప్పుడు చెప్పండి సార్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ స్పీడ్?
మీ నెట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v of w ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పర్సన్. అర్థమైంది కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద నెట్ స్పీడ్ అట్ విచ్ హీ విల్ సీ ద వేవ్ కమింగ్. మరి సార్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి సార్? యువర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ లాంబ్డా కదా. ఎస్, అలాగే మీ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పండి ఒకసారి. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే v అపాన్ లాంబ్డా వచ్చింది. అర్థమైంది అందరికి? ఎక్కడ వాట్ వుడ్ యూ సే? యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా ఇది f0 కదా ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సార్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వ్డ్ f డాష్ కదా. వాట్ ఈజ్ ఇట్ సార్? యువర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ టోటల్ స్పీడ్ రిలేటివ్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ. అదే కదా? ఎస్, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత సార్? ఈ కేసులో మీ రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పర్సన్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా. అర్థమైంది? కానీ లాంబ్డా వాల్యూ ఏంటి సార్? ఎక్కడి నుంచి? కెన్ ఐ సే యువర్ లాంబ్డా వాల్యూ ఇస్ v అపాన్ f0 అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ అపాన్ f0. అదే కదా? సబ్స్టిట్యూట్. మరి సార్ యువర్ f డాష్ వాల్యూ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పర్సన్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ బై f0 అంటే ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మరి f డాష్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f0 ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పర్సన్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద కేస్ వేర్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్. అదే కదరా బాబు? అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ బట్ source is at rest. But source is at rest. You don't have to write anything, okay? I'm just telling you to explain. Andaru chudandi, I'm telling you just to explain it, okay? Just see ra. Visible, not visible. మరి ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ ఆస్క్డ్ ఎగ్జాంపుల్ రా. ఇదిగో మరి సార్ ఈ కేసులో యువర్ సోర్స్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ ద అబ్జర్వర్. అదే కదా? ఎస్, యువర్ సోర్స్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ ద అబ్జర్వర్. చూడండి, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్, source moving towards the observer. ఏంటి సార్ అది? ఇఫ్ ద సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్, చూడండి ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సినారియో. మీ డిఫరెంట్ సినారియో అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో ఇదే మీ సోర్స్ కదా, ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ద వేవ్స్. అర్థమైంది? ఎస్. ప్రతి ఒక్క వేవ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత రా బాబు? లాంబ్డా. లాంబ్డా లాంబ్డా కదా? లాంబ్డా. లాంబ్డా అంటే ఏంటి సార్? కెన్ ఐ సే లాంబ్డా ఈజ్ అ స్పీడ్ డివైడెడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ. అదే సార్ మీ ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ లాంబ్డా ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ v డివైడెడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ f0. f0 అంటే ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే కదా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ద అబ్జర్వర్ లేదా ఇఫ్ ది సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ v డాష్ లేదా v డాష్ తీసుకోండి. అదే కదా? v డాష్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సోర్స్. ఓకే, ఇమాజిన్, కన్సిడర్ a source producing waves having wavelength lambda and frequency ఇదే కదా, and frequency f0 తీసుకోండి. f0 అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఫుల్ స్టాప్. therefore your lambda is equals to velocity upon frequency f0. వచ్చింది కదా? yes, point number 1 to be noted. ఇప్పుడు అందరు చూడండి, now all of you just focus on this. Another part, if the source is moving at the speed v dash kada, yes, if the source is moving at speed v dash ra babu చూడండి, I want all of you to visualize this part ra. కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, ఓకే? జస్ట్ లిటిల్ డిఫికల్టీ is there in visualizing. చూడండి, ఎవ్రీ సింగిల్ డిస్టెన్స్ లాంబ్డా ఉంటుంది కదరా? ఎస్. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ కూడా లాంబ్డా ఉంటుంది సార్. దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా. నౌ
the source has moved by a speed v dash time t. అదే కదా, ఎస్. ఇప్పుడు క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ ద నెట్ వేవ్ లెంత్? వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో ఇప్పుడు ఇదే మీ సోర్స్ కదా, ఎస్. ఇట్ హ్యాస్ మూవ్డ్ బై ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ v డాష్ ఫర్ అ టైమ్ t అంటే డిస్టెన్స్ v డాష్ t కవర్డ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ డిస్టెన్స్ లాంబ్డా కదా, ఈ లాంబ్డాలోంచి దిస్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ ట్రావెల్డ్ అంటే లాంబ్డా నుంచి v డాష్ t డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ కవర్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ? కెన్ ఐ సే సార్ ద నెట్ డిస్టెన్స్ నౌ, ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ అంటే న్యూ లాంబ్డా ఈ కదా, లేదా లాంబ్డా డాష్. చెప్పండి, కెన్ ఐ సే యువర్ లాంబ్డా డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా మైనస్ v డాష్ ఇంటూ t. అదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూ వేవ్ లెంత్ నౌ. రాసుకోండి, ఓకే, రైట్ ద సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ the source moves with a speed v dash, with speed, what is the speed sir? With a speed v dash, ade kada, yes, then the new wavelength lambda dash is equals to lambda minus v dash into t వచ్చింది. This is your new wavelength. అర్థమైంది కదా, ఎస్. మరి సార్ మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కదా, ఎస్. వాట్ క్యాన్ యూ సే? యువర్ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వి ఓన్లీ రా డివైడెడ్ బై లాంబ్డా డాష్. ఇదిగో అర్థమైంది. అంటే వి డివైడెడ్ బై లాంబ్డా డాష్కి ప్లేస్లో లాంబ్డా మైనస్ వి డాష్ ఇంటూ టీ రాసుకోండి. మరి సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ టైమ్ టీ రా బాబు? టైమ్ టీ గురించి చెప్పండి. కెన్ యూ సే సంథింగ్ అబౌట్ టైమ్ టీ? All of you like the video, okay? Like the video first. Let us keep the target of 150. Just a minute. Bunny me junior లేదు ఇక్కడ, ఏంట్రా బాబు? సరే, మీ అక్క నే సంజు, అరే ఇదిగోరా బాబు, ఓకే, ఎస్. నౌ సార్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా రా? లాంబ్డా అంటే సార్ కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ స్పీడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ? స్పీడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, ఇది v అపాన్ f నాట్. కెన్ ఐ సే సార్ ఇఫ్ వన్ కంప్లీట్ వేవ్ హ్యాస్ బీన్ గాన్, అంటే ఒక వేవ్ కోసమే రా స్టార్ట్ అయింది, కంప్లీట్ కూడా అయింది. For that interval, can I say your frequency లేదా time is equals to 1 upon f naught? ఇదే కదా. Let me just shift it this side. ఇదిగో, for one complete cycle కదా, అంటే one wave remove continuous, t is equals to 1 upon f naught. మరి సార్ replace it. లాంబ్డాకి ప్లేస్లో ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి డివైడెడ్ బై లాంబ్డాకి ప్లేస్లో రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? లాంబ్డాకి ప్లేస్లో వి బై ఎఫ్ నాట్ కదా, వి బై ఎఫ్ నాట్ అంటే వి ఇంటూ టీ వస్తాయి. అదే సబ్స్టిట్యూటెడ్ సార్, ఈఆర్ వి ఇంటూ టీ మైనస్ వి డాష్ ఇంటూ టీ వచ్చింది కదా, ఎస్. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి రా బాబు, మీ ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి డివైడెడ్ బై వి మైనస్ వి డాష్, టీ కామన్ తీసుకోండి, ఈ టీకి ప్లేస్లో 1 బై ఎఫ్ పెట్టండి. అదే, సో సార్ your apparent frequency f dash is equals to v divided by v minus v dash. v dash అంటే velocity of source, v అంటే velocity of sound కదా, yes, velocity of sound original, అదే divided by f dash, f naught అంటే original frequency. So f dash is equals to f naught v divided by v minus v naught. గుర్తుపెట్టుకోండి, it is when the, just shift it. It is when the source, ఇదే కదా, when the source is
approaching observer. Ade, when the source is approaching the observer. Ade. అయిపోయింది సార్, డన్ డన్. మరి వాట్ ఇఫ్ ద సోర్స్ ఇస్ గోయింగ్ అవే రా? వాట్ ఇఫ్ ద సోర్స్ ఇస్ అవే, గోయింగ్ అవే? ఆ కేసులో చెప్పండి. ఐ హోప్ అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, లెట్ us మేక్ ఇట్ టు 150. ఓకే, ఎస్. అంటే వెన్ ఇట్ ఇస్ అప్రోచింగ్ అంటే ఎఫ్ నాట్ ఇంటూ వి డివైడెడ్ బై వి మైనస్ వి డాష్ కదా. ఎస్, అలాగే సైమల్టేనియస్లీ లేదా సిమిలర్లీ వెన్ the source is moving away from the observer. ఆ కేసులో చెప్పండి సార్, from the observer, then you can say your apparent frequency is equals to చెప్పండి అందరు v divided by v plus v dash, where v is the speed of sound. అదే కదరా? yes, and v dash is the speed of observer. done. okay, done. లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. ఇదే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సోర్స్, ఇదే మీ అబ్జర్వర్ కదా. ఎస్, Vs స్పీడ్తోనే అప్రోచ్ చేసి యూ విల్ సే సార్ ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ ఎఫ్ నాట్ డివైడెడ్ బై వి మైనస్ వి విఎస్ లేదా వి డాష్ ఏదైనా రాసుకోండి, వి మైనస్ విఎస్. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ చెప్పండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సోర్స్, వి స్పీడ్, విఎస్ ఇస్ స్పీడ్ ఓన్లీ రా, కానీ గోయింగ్ అవే. ఆ కేసులో వాట్ వుడ్ యూ సే సార్? దెన్ యూ విల్ సే దాట్, చెప్పండి, ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ ఎఫ్ నాట్ డివైడెడ్ బై వి ప్లస్ విఎస్. ఫినిష్డ్. Done, done, done. Okay, so this is your Doppler's effect completed, sir. ఇప్పుడు questions చూద్దాం రా, tag questions. Okay, there are some tag questions I want you to share. These are the tag question. అంటే ఫస్ట్ tag question ఇదిగో, a closed organ pipe 70 centimeter is sounded if the velocity of the sound is 331 meter per second. What is the fundamental frequency of vibration of air column? Open pipe ఆ, closed pipe ఆ? Closed pipe. Closed organ pipe ఉంటే చూడండి, closed organ pipe. Actually I should do that in the closed organ pipe itself రా. ఇదిగో మీ closed organ pipe కోసమే this is the scenario. ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత సార్? మీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ V/4L వచ్చింది కదా, అదే సబ్స్టిట్యూట్, నథింగ్. V/4L అంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. డన్ 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 డన్. మీ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కదా, అదే ట్యాగ్ క్వశ్చన్ 1. ట్యాగ్ క్వశ్చన్ 1 ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏంటి సార్? గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సార్? గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కదా, ఇట్ ఈస్ గివెన్. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత ఉంటుంది సార్? v is equals to 331 meters per second. అలాగే వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ పైప్ రా? 70 సెంటీమీటర్ కదా, డన్. మరి సార్ లెంత్ ఆఫ్ పైప్, లెంత్ ఆఫ్ పైప్ ఎంత ఉంటుంది? లెంత్ ఆఫ్ పైప్ L is equals to 70 centimeters. Therefore, fundamental frequency, your fundamental frequency F1 is equals to V/4L. V enta sir 331 divided by 4 into length enta 70 centimeters. అంటే it is equals to 0.7 meters కదా. Yes, 4 into 0.7 రాసుకోండి. అదే. So sir, you can directly say it is 3310 divided by 7 into 4. 7 ones are 7, 7 fours are 28. ఇదే కదా? Yes. 28 plus 5. Okay. Correct only. Yes. Okay, so 472.8 divided by 4 kada. Yes. Sir, మీ fundamental frequency
is equals to 472.8 by 4 ante 1 only. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్, మీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో అందరూ చెప్పండి. ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అన్ ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ 85 సెంటీమీటర్ సౌండెడ్ విత్ ద వెలాసిటీ 340 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇదే కదా, ఎస్. దెన్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. కానీ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 కోసమే దెర్ ఇస్ దిస్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. This is your tag question number 2. Open pipe length. Open pipe length kedara. Open pipe length. What is the length of open pipe, sir? Your length is equals to 80 centimeter, I believe, or 85 ra. 85 centimeter, 340 meter per second kada. Yes. 85 centimeters. Speed of sound. బ్రాకెట్లో V తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 340 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అంటే 85 సెంటీమీటర్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 0.85 మీటర్స్ తీసుకోండి అందరూ. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. మరి ఏం కావాలి సార్? ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫార్ములా ఏంటిరా బాబు? V/12. అదే, దట్స్ ఇట్. దాట్ మీన్స్ సార్ స్పీడ్ అంటే 340 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ లెంత్ అంటే 0.85. ఎస్, 0.85 into 2 చెప్పండి ఏం తీరా? 340 డివైడెడ్ బై 80, 160, 1.7 కదా. ఎస్, అంటే ఇట్ ఈస్ 3400 డివైడెడ్ బై 17 అంటే 200 హర్ట్స్ వచ్చింది కదా. రైట్, డన్. మరి నెక్స్ట్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అందరూ. A train sound is whistles as approaches and crosses a level crossing. An observer at the crossing measures a frequency of 219 hertz as the train approaches and a frequency of 184 as it leaves. If the speed of sound is taken to be 340, find the speed of train. అదే కదా, చూడండి. ఇది చాలా బాగా క్వశ్చన్ రా. ఓకే అందరూ, ఎస్. మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ కోసమే. ఫస్ట్ యువర్ ట్రైన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్, తర్వాత యువర్ ట్రైన్ ఈజ్ లీవింగ్ కదా. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ బోత్ ద ఫార్ములాస్. సో ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఏంటరా? According to this PDF itself, sir, ఇదే మీ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నంబర్ 3. ఇదే కదా, ఎస్. రైట్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ టు యూ. An observer at crossing measures a frequency of 219 hertz. అంటే when the train is approaching, 219 hertz is the apparent frequency. ఇదిగో, when the train is approaching, ఇదే కదా apparent frequency. Is equals to 219 hertz. Next, when the train is leaving kada, 184 hertz. So when the train is leaving, ఆ కేసులో మీ apparent frequency చెప్పండి ఒకసారి. your apparent frequency is equals to 184 కదా. 184 184. ఎస్. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంతరా బాబు? 340 మీటర్ పర్ సెకండ్. అదే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ is equals to 340 meters per second. Now solution time. Solution. This is the given information. Andaru. Now I want you to understand the solution. When source approaching the observer,
when the source is approaching the observer. ఆ కేసులో చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఫార్ములా ఏంటి సార్? your apparent frequency f dash is equals to v into f naught divided by v minus velocity of source. వచ్చింది కదా? ఎస్, రాసుకోండి. f dash వాల్యూ ఎంత రా బాబు? 219 is equals to velocity of sound ఎంత సర్జీ? 340 multiplied by original frequency divided by 340 minus velocity of train లేదా velocity of source. వచ్చింది కదా? మీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇదే. అలాగే మీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కోసమే రాసుకోండి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది కదా? ఎస్, దాట్ మీన్స్ నౌ వెన్ సోర్స్ leaving the observer, when the source is leaving the observer, ఆ కేసులో చెప్పండి. What can I say, sir? Your f dash is equals to v into f naught divided by v plus velocity of source. అదే కదా? అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత సార్? ఆ కేసులో 184 is equals to velocity of sound ఎంత సర్జీ? 340 into f naught divided by 340 plus vs కదా? Yes, this is the equation number 2. మరి ఏం చేయాలి సార్? డివైడ్, సింప్లీ డివైడ్ them. ఏం చేయాలి సార్? డివైడ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 and 2. డివైడ్ ఈక్వేషన్ 1 and ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 వచ్చింది కదా? వాట్ ఈస్ ద రేషియో సార్? 219 by 184 అంటే 219 divided by 184 is equals to 340 f naught by 340 f naught by 340 minus vs divided by 340 f naught by 340 plus velocity of source లేదా train. ఇదిగో 340 f naught 340 f naught gone. మరి సార్ 219 divided by 184 is equals to 340 plus velocity of train divided by 340 minus velocity of train. వచ్చింది కదా? ఎస్. మరి ఏం చేయాలి సార్ ఈ కేసులో? యూ క్యాన్ డూ ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ యూ డూ దాట్. ఇదిగో వీ క్యాన్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, లెట్ us డూ కాంపోనెండో అంటే తెలుసా? కాంపోనెండో అంటే సార్ యాడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే 219 plus 184 divided by 184 is equals to చెప్పండి యాడ్ హియర్ ఆల్సో. సో 340 plus velocity of train plus 340 minus velocity of train divided by 340 minus velocity of train వస్తాయి. అదే. సో సార్ 340 అంటే 680. రైట్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడ్ దీస్ టూ రా. 9 plus 4 13 3 8 plus 2 10 1 2 and 2 4 403 divided by 184 is equal to చెప్పండి 340 ఎంత సార్? 680 కదా? ఇప్పుడు ప్లస్ విటి మైనస్ విటి గాన్. రిమైనింగ్ అంటే ఇదే. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ టర్మినాలజీ? ఇట్ ఈస్ 340 మైనస్ విటి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు డూ ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లేదా ఇన్వర్టెండో చేయండి. So when you are doing the invertendo, you are having 184 divided by 403 is equals to 340 minus velocity of train divided by 680. అర్థమైంది? ఎస్ సార్. 183 divided by 403 is equals to 1 by 2 కదరా? 1 by 2 minus velocity of train divided by 680. Send this side, send that side. So sir, velocity of train by 680 is equals to 1 by 2 minus 183 divided by 403. ఇదే కదా? yes. So sir, velocity of train divided by 680 is equals to 403 minus 183 కి డబుల్ ఏంటిరా? 403 minus 366 divided by 403 వచ్చింది కదా? ఏంటి సార్ అది వాల్యూ? సో 13 minus 6 అంటే 7. ఓకే, 39 minus 36 అంటే 3 ఓన్లీ divided by 403 అంటే velocity of train is equals to 680 multiplied by 37 divided by 403.
వచ్చింది కదా. ఎస్, నవ్ యూ కెన్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ రా బాబు. వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత వస్తాయి? ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్. ఓకే సరే, బట్ వెయిట్ is it divisible by any number ra? Not divisible kada. Yes, 37 by 3 37 by 403 kada. So 31 was the 31. Not there babu. I think okay, we will have to simplify it. Okay, ఏదైనా పాయింట్స్లో ఆన్సర్ ఉంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, ఇదే దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఎగ్జామ్కు వెళ్ళే ముందు యూ జస్ట్ సీ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ బై హార్ట్ చేసి ఇప్పటిదాకా వచ్చి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరూ కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్, అండ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటిరా సార్? రైట్, a fire engine with its bell ringing with a frequency of 200 hertz, moving with a velocity of 54 km per hour towards the observer at rest near the hut on a fire, which is the apparent frequency of the sound heard by the observer is dash. చూడండి ఇక్కడ కూడా your tag question number ఎంతరా? 4 కదా. yes, your fourth tag question. sir ఇదే మీ tag question number 4 కోసమే F0 value, original frequency ఇచ్చారు. What is it sir? 200 hertz కదా. yes, F0 is equals to 200 hertz. అలాగే velocity of train ఎంత sir? velocity of train is given to be as 54 km per hour. 54 km per hour and velocity of sound ఎంత ఇచ్చారు చూడండి అందరు. velocity of sound is 300 meter per second. అదే, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే 300 మీటర్ పర్ సెకండ్. బాబు ఈ యూనిట్ చూడండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంటుంది, అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ యూనిట్ చూడండి మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. మరి ఏం చేయాలి? కన్వర్టెడ్. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ అంటే 54 into 5 divided by 18 మీటర్ పర్ సెకండ్. 18 3s 54 అంటే 15 meters పర్ సెకండ్. అదే కదా. లెట్ us read now. Is it approaching or is it leaving? Frequency is moving with a velocity of towards an observer. అంటే train is moving towards an observer. అదే towards observer ఉంటే your apparent frequency f dash is equals to v into f0 divided by v minus velocity of train. అదే ఫార్ములా is simple. v అంటే speed of sound sir, 300 into frequency కూడా ఇచ్చారు, it is 200 divided by velocity is 300 మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రైన్ అంటే 15 అయింది కదా. ఎస్, మీకు కావాలంటే యూ కెన్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ నౌ. 6 into 10 to the power 4 divided by 300 minus 15 రా ఎంత? 285 ఇదే కదా. ఎస్, సో యూ కెన్ సే 600 divided by 285 multiplied by 10 to the power 2 అంటే 100 తీసుకోండి. ఇదే కదా. ఇట్స్ అ క్యాలిక్యులేషన్ రా, కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో 5 5s are 25, 5 7s are 35 కదా. 120 అంటే ఇట్ ఈస్ 123 divided by 57. చూసుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. నౌ సీ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ అండ్ గో. ఐ డోంట్ నో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ బాబు. ఓకే, నాకు తెలియదు. యూ సీ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ హాల్, గోయింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జామ్ హాల్ అండ్ యూ జస్ట్ రైట్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, ఎస్, డన్. లేదా క్యాల్కులేటర్ ఉంటే చెప్పండి. ఎనీ వన్ అమాంగ్స్ యూ వీ కెన్ సే ఇట్. అరే బాబు, నో 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 నో, దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ కదా. ఎస్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. క్వశ్చన్స్ అంటే ఇదే, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. చూడండి, ఎస్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇప్పటిదాకా మీ వేవ్స్లోంచి 4 questions వచ్చింది కదా. ఇదే 5th క్వశ్చన్ రా. ప్రాపర్ 5th క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రాపర్ 5th క్వశ్చన్. అందరూ లైక్ ద వీడియో, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. Before current electricity, let us take some break ra babu. What is the time now? I'm also hungry. 8:13 kada. Yes, let us come back at 8:30. Yes, 8:35 varaku.
Okay, yes.
Hi. Sorry, let us continue the discussion, okay? All of you, please like the video, whoever is there. Any questions on current electricity? 1, 2, 3. 3 questions are there, right? State working principle of potentiometer, explain with the help of circuit diagram, EMF of compare. Yes, actually 2 questions are there. Sorry. Right. Let us discuss. Okay. Sanju. Tag question. So let me just take it this side. Delete this slide. Let us start, Andar, okay? So the first question is state about Kirchhoff's law, okay? State Kirchhoff's laws for electrical network. Using these laws, deduce the condition for balanced in Wheatstone Bridge. Sir. Title rasko. Format ra babu. Question number 5 kada? Yes. Kirchhoff's law. There are 2 laws. Number 1, చెప్పండి ఏంటి సార్ అది? Kirchhoff current law లేదా and okay, and the second law అంటే Kirchhoff voltage law. Okay, చూద్దాం. Let us see one by one, okay? One by one చూద్దాం అందరూ. First, your Kirchhoff current law. Number 1, Kirchhoff current law kada? Yes, Kirchhoff's current law. What is the statement, sir, for your Kirchhoff's current law? చూడండి. Statement అంటే ఇదే. The net sum లేదా the net ongoing incoming the net incoming current at a junction kadara? Yes, at a junction should be equal to the net outgoing current. The net outgoing current. అయిపోయింది కదా. Statement అంటే this is the statement of your Kirchhoff's current law. What is the statement, sir? Net incoming current equals to net outgoing current. లేదా entering current is equals to exiting current కదా. Yes. Net entering current is equals to net exiting current. Diagram your diagram should be something like this. ఇదిగో ఇదే మీ జంక్షన్ రా బాబు. 1 2 3 4 5 ఇదే కదా. Yes. And now you can also say that summation of I is equals to 0. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో if your incoming current is plus I, your outgoing current will be minus I. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదిగో ఇదే మీ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ I1, అలాగే ఇన్కమింగ్ కరెంట్ I2, and your outgoing current is I3, outgoing current is I4, and outgoing current is I5. అదే కదా. Yes. So what would you write, sir? మీ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ I1 ప్లస్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ I2, ఇదిగో మిగతా మొత్తం కరెంట్స్ అవుట్గోయింగ్ కదరా,
కాబట్టి it will be minus I3 minus I4 minus I5 should be equals to 0. లేదా I1 plus I2 is equals to I3 plus I4 plus I5. Therefore, entering current అంటే I1 I2 ఎంటర్ చేస్తుంది కదా, అలాగే that should be equals to your exiting current. Finished. Exiting current. ఇదే your Kirchhoff current law statements is this. Your formulas are also done. మీ diagrams are also something like this. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ లా గురించి చూద్దాం అందరూ. KVL కదా, KVL. సెకండ్ లా Kirchhoff voltage law, okay? Yes. And one more thing, okay, all of you, one more thing. చూడండి, if at all a tag question is also there, అంటే మీ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ కోసమే 2 మార్క్స్ అయిపోయింది కదా, అలాగే మీ టోటల్ క్వశ్చన్స్ కోసమే మిగతా 6 మార్క్స్. ఆ 6 మార్క్స్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే 1 మార్క్ విల్ బీ ఫర్ ద స్టేట్మెంట్ అండ్ ఫార్ములా ఫర్ యువర్ Kirchhoff current law. 1 mark will be for your statement and formula for your Kirchhoff voltage law. The remaining 4 marks will be for your Wheatstone Bridge. Okay, balancing the Wheatstone Bridge and all that stuff. Okay, andaru like the video, make it cross 150 ra before this video ends. Okay, by the end of the lecture naku 150 likes minimum kavali. Good pet good. Kirchhoff voltage law kada. It's not Kirchhoff's voltage, okay, it's Kirchhoff voltage law. చూడండి, ఏంటిది స్టేట్మెంట్ సార్? ఇన్ అ సర్క్యూట్, ఇన్ అ సర్క్యూట్ చెప్పండి. నేను ఎంపీసీనా, ఇంకో ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేరా? By PC, okay, okay. Hi. Hi. Sir, nenu MPC. Okay. Done. Done. Yes. Yes, let us see the statement, Babu. In a circuit, the algebraic sum kada? Yes, the algebraic sum of all the potential and EMF along a closed loop, okay, along a closed loop is 0. Statement ante ide, delta V summation of V is equals to 0. అదే కదా, మీకు కావాలంటే రాసుకో. V R1 R2 ఇదే కదా. let us say this is your path రా బాబు. ఓకే, this is your path. మరి ఏం రావాలి సార్? ఇదే మీ పాయింట్ A కదా. ఎస్, సో పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ A మైనస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కదా, నాట్ మైనస్, it should be ప్లస్. పొటెన్షియల్ డెల్టా V కదా, V మైనస్ I into R2 minus I into R1 is equals to potential at point. అదే కదా, that means potential at A, potential at A is 0. అంటే మిగతా components are this. Summation of all the potential drops should be 0 అంటే V minus I into R1 minus I into R2 is equals to 0. That means
your V is equals to I into in bracket R1 plus R2. రాయొచ్చు, it's all up to you, okay? R1 plus R2. So this is your Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law already అయిపోయింది కదా. Yes, are you listening to me? Not listening to me. కానీ చాట్స్ మాత్రమే చాలా బాగా చేస్తున్నావురా. సరే, ఇప్పుడు let us talk about Wheatstone Bridge, okay? మీ Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge కదా? Yes. చూడండి, మీ Wheatstone Bridge కోసమే you have some conditions. ఏంటి సార్ అది కండిషన్స్? ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్, ఇదే మీ సెకండ్ రెసిస్టర్, అర్థమైంది? ఎస్. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ రెసిస్టర్, అండ్ మీకు కావాలంటే గ్యాల్వానోమీటర్ కూడా తీసుకోండి. డిఫ్లెక్షన్ కదా, నల్ డిఫ్లెక్షన్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. సో ఈ రెసిస్టర్, లేదా let it be ra, just keep it resistor only, because the galvanometer has its internal resistance and all these things will complicate the scenario. చూడండి, అలాగే ఇది కూడా మీ రెసిస్టరా, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ రెసిస్టర్, ఓకే? సరే, చూడండి అందరూ, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ రా, ఓకే? ఎస్. ఇదే కావాలంటే రాసుకోండి వాల్యూస్. R1 వాల్యూ ఇదే, మీ R2 వాల్యూ ఇదే, R3 వాల్యూ, R4 వాల్యూ, రెసిస్టెన్స్ 4 అండ్ రెసిస్టెన్స్ నెంబర్ 5 ఇదే కదా. ఇప్పుడు కరెంట్ గురించి రావాలి అందరూ. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద కరెంట్? చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ కరెంట్ I కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ అప్. దిస్ I కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ప్లిట్ అప్ రా, స్ప్లిట్ అప్ అయింది. And now some current, కొంచెం current I1 ఇదే కదా, some of the current is I1, అలాగే some current is I2. I1 is flowing like this, I2 is flowing like this. అంటే సార్, ఈ I1 కరెంట్ లోంచి కొన్ని కరెంట్ కిందకి పోతుంది. let us say this current I1 I2 వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ. మరి let us calculate this current as I5 రా బాబు. ఎందుకు I5 సార్? because your resistance value is R5. R5 అంటే I5, ఓకే? కరస్పాండింగ్ నేమ్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఈ I1 కరెంట్లోంచి కొంచెం కరెంట్ I5లో పోతుంది, కొంచెం కరెంట్ I3లో పోతుంది, అదే కదా. ఎస్, I5 ఈస్ కమింగ్ డౌన్, ఇక్కడ నుంచి మీ I2 ఈస్ కమింగ్ డౌన్, ఇక్కడ నుంచి మీ I5 ఈస్ కమింగ్ డౌన్. దే ఆర్ యాడింగ్ అప్ రా, యాడ్ అప్ చేసి యువర్ I4 ఫామ్లో పోతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ I5 కరెంట్, అలాగే ఇదే మీ I2 కరెంట్. దే ఆర్ గెటింగ్ మర్జ్డ్ అప్ అండ్ దే ఆర్ బికమింగ్ I4. ఇదిగో, ఇదే మీ I4 కరెంట్, and this is your I3 current, ఇదే కదా. yes, junctions కి పేరు ఇవ్వండి అందరూ. so let us say the name of this junction is junction A. అలాగే ఈ జంక్షన్ కి పేరు ఏంటి సార్? it is B. వచ్చింది కదా. is it visible అందరూ? is the diagram visible to all of you? I hope it is understandable, right? yes, sir. yes. so sir, at the junction A, junction point A లో చూడండి, ఓకే? at your junction A, what is the scenario? చెప్పండి, మీ జంక్షన్ A లో can I say that by Kirchhoff current law, by Kirchhoff current law, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ని పాజిటివ్ తీసుకోండి, అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ని నెగటివ్ తీసుకోండి, ఓకే? by Kirchhoff's current law, circuit law రా, I'm sorry, by Kirchhoff circuit law, okay? Can I say sir, incoming current enta? I1. Outgoing currents ante I5 I3. so sir, incoming current I1, outgoing current minus I5 minus I3 is equals to 0. ante మీ I1 వాల్యూ I5 plus I3 వస్తుంది. ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 రాసుకోండి. అలాగే మీ సెకండ్ జంక్షన్లోనే కూడా at the junction B, you take the same steps అందరూ. సో మీ జంక్షన్ B పైన కూడా నాకు సేమ్ స్టెప్స్ కావాలంటే ఏం రావాలిరా బాబు? చెప్పండి. ఏ బాబా బాబా ఎస్, అట్ యువర్ జంక్షన్ B కదా. ఎస్, రాసుకోండి అందరూ. at junction B,
టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ సేమ్ జీరో ఉండాలి కదా, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అగైన్ బై కేసిఎల్. చెప్పండి అందరూ, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఎంత సార్? I2. మరి I5 కూడా ఇన్కమింగ్ కరెంట్ కదరా. I2 I5 ఇన్కమింగ్ కరెంట్, I4 అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. అదే ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ కోసమే పాజిటివ్ రాసుకోండి సార్. I2 ప్లస్ I5 మైనస్ I4 సార్. అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఉంటే నెగటివ్ సైన్ తీసుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ నుంచి మీ I2 ప్లస్ I5 I4 వస్తుంది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. 1 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. ఎస్, సో హౌ am I going to use these two equations? అందరు చూడండి. సో ఏంటిరా, లెట్ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్. ఓకే, బై కిర్చాఫ్స్ లా. అదే ఇప్పుడు let us talk about the next loops ra. I hope is it visible? Okay, idigo, let us say this point is x, ఈ పాయింట్ ని y పేర్ ఇవ్వండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ x అండ్ y. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఇన్ ద లూప్ రెండు లూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ లూప్, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ లూప్, రెండు లూప్స్లో యూజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ in a loop XAB ra babu, in a loop XAB. Okay, yes, let us make a path first. Path prepare cheyandi. Idigo, if this is your path andaru ante clockwise path unte raskondi. Currents ఏదైనా పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ బి 0 కదా. ఎస్, బై అప్లయింగ్ ద KVL, Kirchhoff voltage law. వాట్ డస్ ఇట్ సే రా? సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ షుడ్ బి 0. సమ్మేషన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి సార్? I1 కరెంట్ ఉంటుంది R1 రెసిస్టెన్స్లో, కాబట్టి పొటెన్షియల్ విల్ డిక్రీజ్ కదా. ఎస్, సో సార్ మైనస్ I1 ఇంటూ R1, ఇదిగో ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు, యువర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పాత్ ఈజ్ సేమ్. అలాగే ఈవెన్ యువర్ R5లో I5 ఈజ్ డౌన్వర్డ్స్, R5 అంటే మీ పాత్ కూడా కిందకే ఉంటుంది, కాబట్టి డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంటే మైనస్ I5 ఇంటూ R5. మరి సార్ లాస్ట్ కేసులో R2 రెసిస్టెన్స్ కోసమే చెప్పండి, యువర్ పాత్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ కదరా. మరి యువర్ పాత్ ఈజ్ అపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, కాబట్టి పాజిటివ్ తీసుకోండి. ప్లస్ I2 R2, ఇదిగో ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ వోల్టేజ్. ఈ మొత్తం వాల్యూ మాత్రమే 0 ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ వాల్యూ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్. ఎక్కడి నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు సార్? యువర్ I2 R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 R1 ప్లస్ I5 R5. ఈక్వేషన్ నంబర్ 3 ఇవ్వండి. అలాగే నెక్స్ట్ లూప్లో రా బాబు, అండ్ యువర్ ఫైనల్ లూప్ అంటే అదే, దాట్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ లూప్. మరి you can say sir, now in the loop AYB kada, AYB loop lo chudandi, AYB. okay, this is the loop, in a loop AYB entra, in loop AYB kada. Yes, in loop AYB. అగైన్ యూ టేక్, అజ్యూమ్ అ డైరెక్షన్ రా. ఇదిగో ఇదే డైరెక్షన్ అజ్యూమ్ చేసి అగైన్ యూ గో త్రూ 3 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, నౌ యూ ఆర్ సేయింగ్ దాట్ సార్ మైనస్ I3 R3, ఎందుకంటే డైరెక్షన్ అండ్ కరెంట్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లూప్ ఈజ్ సేమ్, కాబట్టి ఆ లూప్లో మైనస్ I3 R3. ఇప్పుడు చూడండి, యువర్ I4 డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద పాత్, కాబట్టి పాజిటివ్ తీయండి. సో ప్లస్ I4 R4. అలాగే వెన్ యూఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ R5, చూడండి కరెంట్ కిందకి ఉంటుంది, మీ పాత్ పైనకి పోతుంది, కాబట్టి యూ టేక్ ప్లస్ ఆల్సో. ప్లస్ I5 R5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ నెగటివ్ ఉంటే అక్కడ పంపేయండి, ఇట్ గోస్ అండ్ బికమ్స్ పాజిటివ్ సార్. సో యువర్ I3 R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I4 R4 ప్లస్ I5 R5. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఈ ఈక్వేషన్ నంబర్ 4 ఇవ్వండి. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు కలెక్ట్ ఆల్ దీస్ 4 ఈక్వేషన్స్. ఏంటి సార్ 4 ఈక్వేషన్స్? దీస్ ఆర్ యువర్ 4 ఈక్వేషన్స్. జాగ్రత్తగా చూడండి అందరూ. సో ఇదే మీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. అందరూ చూడండి, ఇదే మీ థర్డ్ ఈక్వేషన్,
and lastly that is your fourth equation. అయిపోయింది కదా? Yes. So these are your equations. గుర్తుపెట్టుకోండి 1 2 3 4. మీరు ఈ 4 ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు క్లబ్ దెమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద బ్యాలెన్స్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కదా. చూడండి, సో ఫార్ బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్, ఫార్ బ్యాలెన్స్డ్, చెప్పండి రా బాబు, ఫార్ బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్, అదే కదా ఇదే, దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ ప్రయారిటీ ఫార్ బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. ఇదిగో బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఉంటే దేర్ షుడ్ బి నో కరెంట్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్ కదా, అంటే మీ I5 వాల్యూ 0 ఉండాలి. అదే ఫార్ బ్యాలెన్స్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ మీ I5 వాల్యూ 0 ఉండాలి. అదే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మీ I5 వాల్యూ ఉంటే అక్కడ 0 పెట్టండి, అదే కదా. సో ఈ ఈక్వేషన్లో I5 వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. ఓకే, లేదా యూ కలెక్ట్ ఆల్ ద ఈక్వేషన్స్ రా. వాట్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్? I1 is equals to I5 plus I3 కదా, లేదా డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 I1 is equals to I5 plus I3, లేదా let us do from equation number 1, 2, 3 and equation number 4. డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి. I5 plus I3 కదరా, ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఉంటుంది. అలాగే I2 is equals to I4 plus I5, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 కదే, కరెక్ట్ కదే కదా. I4 is equals to I2 plus I5. ఓకే, I4 is equals to I2 plus I5. I4 is equals to I2 plus I5. ఇదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. 215. ఓకే, I2 R2, I1 R1, I5 R5. ఇదే మీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. అండ్ లాస్ట్లీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, 4, 5 కదా. ఎస్, అంటే I3 R3 is equals to I4 R4 plus I5 R5. వచ్చింది అందరూ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్? ఎస్. If the Wheatstone bridge is balanced, if Wheatstone bridge, ఇదే కదా, if the Wheatstone bridge is balanced, balanced అంటే ఏంటిరా బాబు? I5 మాత్రమే 0 ఉండాలి. సో సర్ your I5 is equals to 0, therefore రాసుకోండి I1 should be equals to I3, అలాగే your I4 should be equals to I2, అలాగే I5 0 ఉంటే ఇది గాన్ కదా. I2 R2 is equals to I1 R1, అంటే I2 R2 is equals to I1 R1 and I3 R3 is equals to I4 R4. I3 R3 is equals to I4 R4. వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 4 ఈక్వేషన్స్ వచ్చింది కదా. లెట్ us call this equation as 5, ఈ ఈక్వేషన్ as 6. Now what do you do, sir? You divide equation number 5 and equation number 6. ఏమొస్తాయి రా బాబు? చూడండి, I2 R2 divided by I3 R3 is equals to I1 R1 divided by I4 R4. But I1 equals to I3, అంటే I1 is equals to I3, అలాగే I4 is equals to, correct only, right? I1 equals to I3. Are we doing correct? I1 is equals to I5 plus I3. Very good. Alage your I4 is equals to I2 plus I5. Now in this loop, your minus I1 R1 minus I5 R5 plus I2 R2 is equals to 0. Right. I3 R3 minus I3 R3 plus equals to 0, right? 215. Everything correct? I2 R2 is equals to I1 R1 plus I5 R5. I5 is 0 anyhow, so I2 I1. I2 I1 I2 R2.
focus I5 R5. Yes. Right only ra. Ade. Just a minute, okay? Just a minute. Let me just rewrite this equation. Andaru. Okay, actually everything is correct ra. Nothing is wrong, okay? Idigo equation number 5 ochindi kada. Alage in your this equation you are putting I5 is equals to 0 kada ra. Yes. So if you are putting I5 is equals to 0, you are left with this equation. Chudandi. What is that equation ra babu? Yes, you are left with this equation. I3 it should be idigo I4 R4 is equals to I3 R3. This is this equation number 6. Now divide cheyandi. Now when you are dividing this equation, everything is same only, okay? Don't worry, everything is same. Divide it, sir. Mari I2 R2 divided by I4 R4 is equals to I1 R1 divided by I3 R3. Ade kada? Yes. ఇప్పుడు చూడండి I1 equals to I3 కదా, I1 equals to I3 ఉంటే this gone. అలాగే I4 equals to I2 రా బాబు, I4 I2 ఉంటే సేమ్ gone. What is the condition that is remaining రా? R1 by R3 should be equals to R2 divided by R4, sorry. Hence, this is the condition for a balanced Wheatstone bridge. Ade kada? Yes. For a balanced Wheatstone bridge. Ade. Your question has been completed. Gurtupettukondi. Ardhamaindi andariki? I hope it is understandable. Let us make it 150 likes. Andaru, please like the video. So this is the condition for your balanced Wheatstone bridge. Idigo andaru. So these are the equations meeku kavalante raskondi. Okay, it's all up to you. Now like the video, please. Okay, sir, next part, next question. Enti sir me next question ide. Just give me 1 minute. Okay, done, right? Yes. So I also want to keep the format very ready for you guys. Okay. It's the first page itself, so not required. Let us just delete it. Yes, my second page ekkada? Ide kada? Yes, this is your second page. Copy it and let us take that first page in the most position. ఎందుకంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ యూ దిస్ పీడిఎఫ్ రా, కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ ద డీటెయిల్డ్ సిస్టమాటిక్ స్టఫ్ విత్ యూ. ఓకే, ఎస్, ఆల్రెడీ ఉంటుంది కదా. వన్ మోర్ పీడిఎఫ్ ఇస్ దేర్. ఎస్, సో లెట్ us టేక్ దిస్ పీడిఎఫ్, టేక్ దిస్ పేజ్ విత్ us. సరే, రైట్, ఇదిగో డన్. యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అందరూ. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి రా బాబు? స్టేట్ ద వర్కింగ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ హౌ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్ ఆర్ కంపేర్డ్. ఇదిగో యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, యాక్చువల్లీగా రెండు వేరే వేరే క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ హౌ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్ ఆర్ కంపేర్డ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, హౌ ద పొటెన్షియోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ బ్యాటరీ. రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ త్రీ క్వశ్చన్స్ రా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్, అలాగే టు కంపేర్ ద టూ ఈఎంఎఫ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీస్, లాస్ట్లీ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెల్. అదే కదా, చూడండి. లెట్ us see it one by one, step by step. I'm trying to simplify it as much as possible రా బాబు. ఓకే, let us see, చూద్దాం అందరూ. ఎస్, సో మీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కోసమే, దిస్ ఈజ్ యువర్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, రైట్? ఎస్, ఇది అందరూ పొటెన్షియోమీటర్ కదా, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇదే మీ పొటెన్షియోమీటర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియోమీటర్. ఇదే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే చెప్తున్నాను. ఇదే కదా, చూడండి.
The question now is, ఇదే నా 10 వోల్ట్ బ్యాటరీ ఇదే కదా, and I'm attaching a resistor అందరు. Let us say the value of this resistor is equals to 2 ohm. 2 ohm resistor అటాచ్ చేస్తే ఈ సిస్టంలోంచి నాకు ఈ రెసిస్టెన్స్కి అక్రాస్లో ఉంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి ఎలా చేయాలి సార్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద వోల్ట్ మీటర్ రా. కానీ వోల్ట్ మీటర్ని యూజ్ చేసి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ వోల్ట్ మీటర్ సార్? ఇదిగో ఇదే కదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి నాకు తెలుసు, మీకు కూడా తెలుసు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 100 వోల్ట్ కదా, ఇదిగో 10 వోల్ట్ సారీ. సో బ్యాటరీ 10 వోల్ట్ ఉంటే ఇదే పొటెన్షియల్ కూడా 10 వోల్ట్ మాత్రమే ఉండాలి. బట్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ వోల్ట్ మీటర్ రా బాబు, ఈ వోల్ట్ మీటర్లో రీడింగ్స్ చూసి, ఎస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ విల్ టేక్ ఇట్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్ రా, ఓకే టుమారో. ఈ వోల్ట్ మీటర్లో రీడింగ్ చూసి ఇట్ విల్ సే యూ సంథింగ్ అరౌండ్ ఇట్ ద రీడింగ్ ఈజ్ 8 వోల్ట్ ఆర్ సంథింగ్. ఇదిగో యాక్చువల్ పొటెన్షియల్ ఎంత? 10 వోల్ట్. వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ రా? రీడింగ్ ఎంత? 8 వోల్ట్. అంటే 2 వోల్ట్కి డిఫరెన్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. మరి ఎందుకు వచ్చింది సార్ ఈ ఎర్రర్ అంటే, సమ్ కరెంట్, ఇదిగో సమ్ కరెంట్. ఎంత కరెంట్ సార్? 5 ఆంపియర్ కరెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇదిగో V/R 5 ఆంపియర్ రా. ఈ 5 ఆంపియర్ నుంచి ఇక్కడ జంక్షన్ ఉంటుంది రైట్, ఎస్. సో ఈ 5 ఆంపియర్ నుంచి కొన్ని కరెంట్ I1 పైనకి పోతుంది. అంటే దిస్ వోల్ట్ మీటర్ విల్ ఈట్ లేదా కన్జ్యూమ్ లేదా డిక్రీజ్ ద కరెంట్. అదే మిగతా కరెంట్ కోసమే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 8 వోల్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇట్ విల్ షో యూ. అదే కదా, దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫాల్ట్ ఫర్ యువర్ వోల్ట్ మీటర్ రా. కాబట్టి మీకు యావరేజ్ వాల్యూ లేదా రఫ్ వాల్యూ కావాలంటే యూస్ చేయొచ్చు మీ వోల్ట్ మీటర్. కానీ యాక్యురేట్ రీడింగ్స్ కావాలంటే పొటెన్షియోమీటర్ యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమీటర్. చూడండి అందరూ, మీ పొటెన్షియోమీటర్ కోసమే కొన్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ యువర్ పొటెన్షియోమీటర్? ఇదిగో ఇదే మీ బ్యాటరీ రా, ఇదే కదా. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ రియోస్టాట్, ఓకే, రియోస్టాట్ RH. And this is your key, okay. ఇదే మీ కీ రా, ఇదే మీ రియోస్టాట్, యువర్ బ్యాటరీ. మిగతా దేర్ ఈజ్ అ థింగ్, ఓకే, ఇట్స్ అ స్ట్రిప్. అలాగే ఇదే కూడా వైర్, ఇది కూడా స్ట్రిప్, వైర్ స్ట్రిప్, వైర్ స్ట్రిప్, వైర్ స్ట్రిప్, వైర్ స్ట్రిప్, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. చూడండి, ఓకే, ఎస్. ఇప్పటిదాకా we have seen the voltmeter, you know the voltmeter right? ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఇక్కడ నుంచి this entire circuit, actually your potentiometer is made up of 2 different circuits. చూడండి, వైర్ వైర్, ఓకే, ఇది కూడా మీ వైర్, ఇది కూడా వైర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ వైర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వైర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వైర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వైర్, ఇదే కూడా మీ వైర్స్ రా బాబు. దీస్ ఆర్ ఆల్ యువర్ వైర్స్. బ్లూ కలర్ అంటే యువర్ వైర్స్ కదా, ఇదిగో. అలాగే ఈ యువర్ ఎల్లో కలర్ అంటే దే ఆర్ స్ట్రిప్స్ రా. స్ట్రిప్స్ అంటే తెలుసా? మీటర్ బ్రిడ్జ్లో ఉంటే దట్ స్ట్రిప్స్ మీకు తెలుసా కదా, ఎస్, దీస్ ఆర్ యువర్ స్ట్రిప్స్ రా. ఎల్లో కలర్లో ఉంటే దీస్ ఆర్ యువర్ స్ట్రిప్స్. ఇది కూడా మీ స్ట్రిప్ 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 స్ట్రిప్. చూడండి, మీ పొటెన్షియోమీటర్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్. ఇదే అంటే మీ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ అందరూ చూడండి, ఇదే కదా, ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్. అలాగే just give me a minute. Yes, so these are your strips kada, yes, idigo ide me strips, and this is your wire. Andaru chudandi, ide me wire kada, wire and strips untundi. Mari what is the principle sir? What is the principle behind your potentiometer? Ante generally డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ రాసుకోండిరా బాబు. పొటెన్షియోమీటర్ ఈజ్ అ డివైస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద
an electrical device. Okay, yes, point number 1 noted వచ్చింది కదా. అలాగే point number 2, potentiometer gives a great accuracy as compared to voltmeter. అదే ప్రిన్సిపల్ రాసుకోండి. ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇదే సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ పొటెన్షియోమీటర్ ఏంటి సార్? యువర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు phi into L. అదే వాట్ ఈస్ దిస్ phi సార్? phi అంటే ఇదే మీ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ కూడా అంటారు. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ రా బాబు? లెంత్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద న్యూట్రల్ లెంత్. రైట్, అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, మీ పొటెన్షియోమీటర్లు మామూలుగా a wire generally a wire is used between two ends of the battery in the potentiometer. అదే in the potentiometer. వచ్చింది కదా? దాట్ మీన్స్ సార్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ దిస్ వే. చూడండి అందరు, సో ఇదే మీ బ్యాటరీ, ఇదే కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ రియోస్టాట్ రా బాబు, RH. ఇదే మీ స్విచ్, చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్. ఓకే, అలాగే మీ సెకండరీ సర్క్యూట్ కోసమే ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, సేమ్ థింగ్. ఓకే, ఎస్, ప్రిన్సిపల్ వచ్చింది కదా. నౌ లెట్ us talk about use of potentiometer. In comparing EMF of two cells. చూడండి, సో దట్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్, ఇదే మీ సెకండరీ సర్క్యూట్ రా బాబు. కానీ ఎప్పుడు మీ దగ్గర రెండు ఈఎంఎఫ్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ బ్యాటరీ ఇదే మీ సెకండ్ బ్యాటరీ కదా. కంపేరింగ్ కదా? ఎస్, కంపేరింగ్. ఇదిగో galvanometer, okay, and there is this jockey. కావాలంటే కాంపోనెంట్స్ రాసుకోండిరా. ఓకే, components of potentiometer. What are the components, sir? Number 1, battery. Number 2, rheostat. Number 3, చెప్పండి, మరి జాకీ. Number 4, external cells. Finished. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అందరు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L. టోటల్ లెంత్ L ఉంటుంది కదా? ఎస్, టోటల్ లెంత్ క్యాపిటల్ L కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. అండ్ లెట్ us say the potential of this battery is capital V. మరి పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ కదారా? ఎస్, యువర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ వోల్టేజ్ V అపాన్ టోటల్ లెంత్ L తీసుకో. టోటల్ లెంత్ L ఉంటుంది కదా? ఎస్. నౌ what are we going to do? ఇదే మీ ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్, ఇదే మీ సెకండ్ ఈఎంఎఫ్ కదరా. నా వాట్ వి డూ సార్, మీ ఫస్ట్ కేస్లో కేస్ నెంబర్ 1, ఓకే, లెట్ us say K1, K2, K3. సో సార్ కేస్ నెంబర్ 1లో K1, K2 జాయింట్.
So when you are joining this K1 and K2 ante, this is something like this. ఇదిగో మరి ఏం చేయాలిరా బాబు, మూవ్ దిస్ జాకీ ఆన్ దిస్ వైర్ till you get a null point. ఒకసారి మీ డిఫ్లెక్షన్ 0 అయిందంటే you get some value కదా. So let us say here is your null point. Null point అంటే let us say L1 length వచ్చింది. అర్థమైంది? That means the potential difference of this battery లేదా the potential of this battery is equals to the potential difference across L1 length. అర్థమైంది అందరికీ? మరి సార్ what should we write? ఏం రావాలి? E1 is equals to potential gradient 5 కదా, multiplied by neutral length అంటే L1 వచ్చింది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అలాగే స్టెప్ నెంబర్ 2, నౌ K1 నాట్ K1 రా, K2 K3ని జాయిన్ చేయండి. K2 లేదా K3 K2 జాయిన్. అదే నా వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సార్, యు ఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ కనెక్షన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి K3 K2ని జాయిన్ చేస్తారు. K1 K2 కదా, ఎస్. నౌ జాయిన్ K3 అండ్ K2 అంటే సార్ యువర్ E2 కోసమే ఏదైనా వాల్యూ వస్తాయి. So let us say for your E3 case, just a minute. This is your null point for your, ఇదే కదా, yes, this is your jockey ra. Galvanometer లో డిఫ్లెక్షన్ 0 అయింది, కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ లెంత్ ఇస్ L2 కదా, yes, right, the same thing. మరి సార్ యువర్ సెకండ్ EMF E2 is equals to 5 into L2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది సార్. ఎలా కంపేర్ చేయాలరా బాబు, డివైడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2, అదే డివైడ్ ఈక్వేషన్ 1 and ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది కదా, ఎస్. దేర్ ఫోర్ యూ క్యాన్ రైట్ E1 upon E2 కదరా, ఎస్. సో E1 divided by E2 is equals to 5L1 divided by 5L2. 5 gone sir, మరి E1 by E2 is equals to L1 upon L2 వస్తాయి. So this is the comparison. కావాలంటే E1 is equals to L1 upon L2 into E2 తీసుకోండి. So this is how you compare the two EMFs. Okay sir, half wave rectifier, full wave rectifier, not there for 8 marks రా. Okay, 8 marks కోసమే కాదు కదా అది. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, లెట్ us make 200 likes. Nandini, I can definitely say about nuclear reactor, okay, 100%. Kani, Kirchhoff's law, little doubtful. Kirchhoff's law, therefore I am recommending you study Kirchhoff law and potentiometer, okay. 3 questions. Okay. Can nuclear reactor matrame, I am damn sure that this question will be asked, okay. Nuclear reactor gurinchi, it will be asked 100%. Alage second case lo enti sir, to compare the internal resistance of a battery kada, yes. Idigo now you have to compare the internal, not compare, to calculate the internal resistance of a battery kada. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి కదా అదే. ఈవెన్ ఇఫ్ నౌ హియర్ ద ఆన్సర్ డిఫర్స్, ఓకే. మొదటిగా యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పొటెన్షియోమీటర్, వాట్ ద పొటెన్షియోమీటర్ ఈజ్ అండ్ హౌ ఎవ్రీథింగ్, ఓకే. హాఫ్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. అక్కడ నుంచి ఇట్ కెన్ ఆస్క్ యూ ఈదర్ టు కంపేర్ ద 2 EMF లేదా టు క్యాల్కులేట్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, అదే కదా, ఎస్. సో దీంట్లోంచి కూడా ఒక పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది, ఇదే మిగతా ఒకటే పార్ట్ రిమైనింగ్ రా. Let us just discuss this and let us just finish it up. Okay, చూడండి. కాంపోనెంట్స్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు. Now the components will vary, okay. Components. Number 1. అదే సేమ్ బ్యాటరీ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. Next sir, rheostat. నంబర్ 3 కీస్ రా, ఓకే, మీకు కావాలంటే తీసుకోండి కీ. నంబర్ 4 ఇప్పుడు సెల్, ఎక్స్టర్నల్ సెల్. నంబర్ 5 రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ కూడా కావాలి, ఓకే. దీస్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్
ఎలిమెంట్స్ రా అందరు చూడండి. మరి సార్ వాట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ కోసమే చూడండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటరీ, ఓకే, ఇదే మీ రియోస్టాట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కీ. మీ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయింది అందరు చూడండి. యువర్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ కదరా. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎల్. ఇది దిస్ ఈస్ అ వైర్, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఈస్ అ వైర్. మరి నౌ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ అ సెకండరీ సర్క్యూట్. మీ సెకండరీ సర్క్యూట్ కోసమే దిస్ ఈజ్ అ సినారియో. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ అందరు, ఇదే కదా రెసిస్టెన్స్ బాక్స్. లెట్ us say the resistance of this box is equals to R. ఇదిగో ఈ మొత్తం బాక్స్ కోసమే రెసిస్టెన్స్ ఎంత సార్, R ఉంటుంది. అలాగే ఇదే మీ బ్యాటరీ బాబు, బ్యాటరీలో కూడా ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ r ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా. ఎస్, లెట్ us do one thing, let us just join this entire system. ఓకే, జాయిన్ చేసినప్పుడు లెట్ us take a galvanometer. ఇదే మీ జాకీ వచ్చింది, ఇదే కదా. ఎస్, యాడ్ చేయండి రా బాబు, రెసిస్టెన్స్ బాక్స్తోనే ఒక జాకీ కూడా యాడ్ చేయండి. 6th కాంపోనెంట్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ జాకీ. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద సెటప్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, 2 క్వశ్చన్స్ కోసమే 2 సెటప్ కావాలి. పిఎస్పీకి అంటే ఏంటి రా బాబు, ఓకే. సో ఇప్పుడు వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ చూడండి, ఒక న్యూట్రల్ పాయింట్ కోసం సెర్చ్ చేయండి. సో సార్ లెట్ us say your neutral point has been occurred at this position. అర్థమైంది కదా. ఎస్, ఇదే ఈ పొజిషన్లో మీ న్యూట్రల్ పాయింట్ వచ్చింది అంటే లెట్ us say this length is L అందరూ, లేదా L1 తీసుకోండి. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, L1 లెంత్ తీసుకోండి. డన్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ రా బాబు? దాట్ మీన్స్ ఇదిగో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్. చూడండి, అంటే 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 ఏంటి సార్? దాట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే యువర్ కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దేంట్లోంచి అంటే ఎక్కడ కూడా సార్ యువర్ కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. హియర్ ఆల్సో యువర్ కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఈ పొటెన్షియోమీటర్ ఈ బ్యాటరీలోంచి దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ లేదా సెకండరీ సర్క్యూట్. అర్థమైంది? దాట్ మీన్స్ వాట్ సార్? ఒకటే కరెంట్ ఫ్లో చేస్తుంది. And that is the current due to this inner battery. Ante enti ra babu? Ante you just understand this scenario. You only have a single current kada. Yes, what is the value of this current sir? Let us calculate. Idigo this is current I, this is current I, this is current I. Idi kuda mee current I and this is your current I. Ochindi kada? Yes. Ippudu chudandi andaru. Can I say that the total potential difference ante telusa? EMF of the battery ఎప్సిలాన్ తీసుకోండి. ఈఎంఎఫ్ ఉంటుందిరా. ఈఎంఎఫ్ అండ్ పొటెన్షియల్ గురించి డిఫరెన్స్ తెలుసా మీ అందరికీ? ఎస్, ఇదిగో ఈ మొత్తము కోసమే ఈ అండ్ ఆర్ కోసమే పొటెన్షియల్ ఈజ్ వి అండ్ దిస్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దట్ L1 కరస్పాండింగ్ లెంత్ కదా. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ సార్ యువర్ పొటెన్షియల్ నాట్ ఈఎంఎఫ్, V of the internal cell, V internal is equals to 5 into L1 వచ్చింది. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. వాట్ అబౌట్ యువర్ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ రా? ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ని చూడండి అందరూ. కెన్ ఐ సే దట్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ ఇదిగో ఇదే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్. సో కెన్ ఐ సే దట్ సార్ total voltage across the battery is equals to potential difference across the two resistors. అంటే for your internal resistance లేదా for secondary circuit చెప్పండి. మీ secondary circuit కోసమే what can you write sir? For your secondary circuit you can say that the current is I. ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ R ఉంటుంది, సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ R ఉంటుంది. EMF లేదా voltage of the battery అంటే ఎప్సిలాన్ కదా. Yes, so you can say that your epsilon minus I into R minus I into capital R is equals to 0. అర్థమైంది కదా? అంటే మీ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ is equals to I into small r plus capital R. వచ్చింది అందరూ? ఎస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఇదిగో V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కదరా. ఇదిగో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే అక్రాస్ దిస్ టోటల్ అంటే అక్రాస్ దీస్ 2 points పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది? V. దాట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దట్ పొటెన్షియల్ అక్రాస్ దిస్ ఆల్సో ఈజ్ V రా. సేమ్ పాయింట్స్ కదా, వైర్ ఉంటుంది. That means your V is equals to I into capital R. ఇదిగో V is equals to I into capital R. అదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఇవ్వండి, 1 వచ్చింది కదా. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఇప్పుడు వాట్ డూ యూ డూ సార్? డివైడ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 and 3.
ఏం చేయాలరా బాబు, డివైడ్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 అండ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 3, అదే కదా. ఎస్, వాట్ డు యూ గెట్ సార్? EMF of the cell divided by voltage is equals to I into in bracket R plus capital R divided by I into in bracket capital R. I కూడా gone. మరి ఏమైతుంది సార్? your EMF divided by voltage అంటే తెలుసా? yes, 5 into L1 is equals to R plus capital R divided by capital R. అర్థమైంది అందరికీ? సో EMF divided by 5 into L1 is equals to 1 plus small r divided by capital R. ఇక్కడ నుంచి 1 అక్కడ పంపేయండి. సో you get EMF minus 5 into L1 divided by 5 into L1 is equals to R upon capital R. అదే మరి your small internal resistance R is equals to capital R into in bracket EMF minus 5 times of L divided by 5 times of L వస్తాయి. సో this is the internal resistance of the cell. ఇదిగో మా దగ్గర రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, అక్కడ నుంచి యువర్ క్యాపిటల్ ఆర్ వాల్యూ కూడా వస్తాయి. ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ మీకు తెలుసు, ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ, ఇదే కదా. ఎస్, అలాగే యువర్ 5 వాల్యూ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ టు యూ. L1 వాల్యూ యూ కెన్ జస్ట్ ఫైండ్ బై డ్రాగింగ్ దట్ జాకీ. ఓకే, అదే కంప్లీటెడ్ సార్. ఇప్పుడు జస్ట్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్, ఐ థింక్ సో. ఓకే, లెట్ us జస్ట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ రా బాబు. ఏంటి? ఓకే, 4 resistances 20 ohm, 40 ohm, 20 plus x, 80 ohm respectively form a Wheatstone bridge. మరి మీకు x వాల్యూ కావాలి కదా. ఎస్, సో లెట్ us just talk about your tag questions. అందరూ మీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో దీస్ ఆర్ యువర్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్. నంబర్ 1, tag question number ఏంటిరా? It's not number 1, right? I think this is question number 5. Okay, question number 5 కోసమే. మీ 5th tag question కదా. yes, for your tag question number 5 ఏంటి సార్? ఎస్, చెప్పండి అందరు. 4 రెసిస్టెన్సెస్ 20, 40, 20 plus x, 80 కదరా, ఆర్ ఫార్మింగ్ అ Wheatstone bridge. అదే 20, 40, 20 plus x, 80. R1 is equals to 20, R2 is equals to 40, R3 is equals to 20 plus x, అలాగే మీ R4 is equals to 80 ohm కదా. దీస్ ఆర్ ద రెసిస్టెన్సెస్. ఓకే, యూనిట్స్ కూడా రావండి, లేదా ఇట్ విల్ కట్ యువర్ మార్క్స్. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ ద యూనిట్స్, ఇదే కదా. ఎస్, ఎక్స్కి వాల్యూ కావాలి కదరా. ఎస్, సో ఫర్ యువర్ Wheatstone బ్యాలెన్స్డ్ Wheatstone bridge R1 by R2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు R3 upon R4, ఇదే కదా. ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ కమింగ్ కరెక్ట్ రా అంటే మై అజంప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, లేదా ఆన్సర్లో తప్పు వస్తే యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. Sir, please, if you want to teach 4 marks tomorrow, teach in morning, please, sir. There is a lot of internet issue. Okay, let us see. I will try to teach it in the morning itself. Sir, so R1 by R2 equals to R3 by R4 kada. Yes, R1 by R2 is 20 divided by 40 is equals to R3 by R4 ante 20 plus x divided by 80 kada. Yes, so 20 upon 40 ante 1 by 2 should be equals to 1 by 4 plus x upon 80. Directly raskondi. So you can simply say that your x upon 80 is equals to 1 upon 4 kabatti మీ x value is equals to 20 ohm వస్తుంది, అదే కదా. yes, finished. okay, I am doing it quickly, మీరు steps గా చేయండి. sir, you are sir, are you remember me, sir? Bani Arjuna batch students. okay, yes, Bani Goda, right? I remember the students. Okay.
all of you, the target for the like is 100 and yes, Nandini, tomorrow 10 a.m. okay, tomorrow 10 a.m. 4 marks. Yes, like the video andaru, okay, let us make 100 likes at least by the end of the video. 100 likes cheyandi andaru. మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటిరా బాబు, సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కదా, ఇన్ అ పొటెన్షియోమీటర్ అరేంజ్మెంట్ ద బ్యాలెన్స్ పాయింట్ విత్ ద సెల్ ఈజ్ అట్ 76.3 centimeter. When a resistance 9.5 ohm is used, the external in the external circuit kada, yes, the balance point shifts to then determine the internal resistance of the cell. Ade, I did not understand the question. Balance point with the cell 76.7 centimeters. Okay. When the resistor 9.5 ohm is used in the external circuit. Sir, చూద్దాం ఇది. So for your question number 6, okay, sixth question కోసమే, this is your Wheatstone bridge. ఇదే మీ రియోస్టాట్ కదా, this is your key. ఇదే మీ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది సార్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్. మరి ఇప్పుడు మీ సెకండరీ సర్క్యూట్ వస్తుంది. ఫర్ యువర్ సెకండరీ సర్క్యూట్ ఇదే కదా. సో లెట్ us సే మొదటిగా ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ ఉంటుంది, లెట్ us సే ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఆర్ కదా, ఎస్. అండ్ ఆ కేసులో యువర్ గ్యాల్వానోమీటర్ లేదా మీ డిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్యాల్వానోమీటర్, ఇదే మీ డిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ వచ్చింది. What is the deflection point, sir? Length is found to be 76.3 centimeter, okay. ఈ లెంత్ రా బాబు 76.3 centimeters. ఇప్పుడు వాట్ దే డిడ్ ఇస్ దే అప్లైడ్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ఓకే. ఇదే మీ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా వచ్చింది, క్యాపిటల్ ఆర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఓకే, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అటాచ్ చేసినప్పుడు యువర్ పాయింట్ హ్యాస్ షిఫ్ట్ టు అనదర్ లెంత్. మీ అనదర్ లెంత్, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లెంత్ రా బాబు? Your second length 64.8 centimeter kada, yes. So this length now is equals to 64.8 centimeters. మరి ఏం కావాలి, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కావాలి, అదే కదా, ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వెన్ జస్ట్ దిస్ సిస్టమ్ వాజ్ దేర్, ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఇట్, ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఇట్. అంటే ఈ కేసులో కూడా ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఇట్, అంటే ఒక జస్ట్ దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ దేర్. ఈ సిస్టమ్ కోసమే కెన్ ఐ సే దాట్ యువర్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ రా, ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా పొటెన్షియల్ కదా, లెట్ us సే దిస్ పొటెన్షియల్ ఇనిషియలీ ఈజ్ V1 టోటల్ పొటెన్షియల్ V1 కదా, ఎస్ సార్. యువర్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 into L1, అంటే మొదటిగా యువర్ పొటెన్షియల్ టోటల్ పొటెన్షియల్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి ఎంత సర్జీ, యువర్ V1 పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 into 76.3 వచ్చింది. అందరూ కరెక్టా, నాట్ కరెక్ట్? Saying something. Old model కాకపోతే guys are saying something above, I don't know, okay, I'm not understanding what you're saying. సరే చూద్దాం. So what I was going to say, yes, let me just read the question once. I'm getting little balance point with this cell. అదే, there is no current, right? No current లేదంటే you can simply say, sir, epsilon minus I into R is equals to V itself. కానీ I value 0 ఉంటే gone, sir. మీ epsilon value ఇదే, this is something equals to 5 into 76.3 వచ్చింది కదా, done. Now when you are attaching the external resistance, చెప్పండి. So you will come to know that our case లో, in this case
Ira babu enti radi. In this case, you will say that your current is I. I current kadara? Yes, the total current that is flowing in this part is I. Mari em ravali sir? You can say now that your potential difference now ippudu V is nothing but I into IR should be equals to 5 multiplied by cheppandi enti sir adi 64.8 అదే కదా ఇప్పుడు మీకు I value కావాలిరా. What is this I value sir? I value is nothing but total EMF divided by total resistance. Total resistance అంటే R plus R వచ్చింది కదా. EMF వచ్చింది. EMF ఎంత సార్? 5 multiplied by 76.3 divided by small r plus 9.5 external resistance kada. Substitute this current value into this equation. Mari EMF లేదా 5 into 76.3 minus ఈ మొత్తం కోసం ఇదే కదా. Yes, I value. So sir, 5 into 76.3 divided by r plus 9.5 multiplied by r should be equals to 5 into 64.8. ఇదిగో 5 gone. మరి 76.3 కామన్ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ 1 minus 1 divided by r plus 9.5 is equals to 64.5 వచ్చింది కదా. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. ఇక్కడ నుంచి r వాల్యూ ఈజీగా వస్తాయి కదా. ఎస్, సో సార్ 1 minus 1 divided by r plus 9.5 is equals to ఎంతరా? 64.5 by 76.3 కదా. 64.5 divided by 76.3 వచ్చింది. మిగతా you can directly calculate it. Okay, so sir 1 minus 645 divided by 763 is equals to 1 upon r plus 9.5 ఇదే కదా. 763 minus 645 8 and 1 and 1 I believe so, right? 645 plus 18 and 60, yes, 118 divided by 763 should be equals to 1 upon r plus 9.5. మీరు చేయొచ్చురా. You simplify it and then you can do it. Okay, లేదా ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్సర్స్ మగప్ చేసి ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళండి డైరెక్ట్లీ, బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద టైమ్ ఫర్ ద సింప్లిఫికేషన్. ఓకే సరే, సో ఐ థింక్ అవర్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. అరే ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ కదా. ఎస్, ఇఫ్ అ బ్యాటరీ ఆఫ్ 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. చూడండి, let me just take this PDF over here. Yes, your tag question number 7 kada. Ide మీ tag question 7 ఏంటి సార్? 10 volt internal resistance 3 ohm. Okay, your battery EMF is equals to 10 volt internal resistance ante 3 ohm is connected to a resistor. If the current through the resistor is 0.5, what is the resistance of the circuit? This is chala simple questions ra. Okay, current is equals to 0.5 ampere. 0.5 only, yeah? Yes, current is 0.5. Naaku resistance of the circuit kavali ante resistor capital R is equals to 8. Sir, your current is equals to total EMF divided by small r plus capital R ante half is equals to 10 divided by 3 plus capital R. Sir, 3 plus capital R is equals to 20. Akkad nunchi your R value is 20 minus 3 ante 17 ohm vastundi. Okay, so this is your, therefore statement, don't forget the statement. Therefore the external resistance ade kada, therefore the external resistance is 17 ohm. Next part. Arey, tag questions are there only ra. Not understanding. Okay, sare చూద్దాం. Too many tag questions. Okay, let us discuss one by one, all of them. Question number 8 kada. Yes, your tag question number 8 andaru 8th question kosame cheppandi.
What is the question, Rabab? Wire of resistance 4R bent in the form of a circle. What is the effective resistance between the ends of the diameter? Ade. Idigo. So this is your wire of resistance 4R. Ardhamidi kada? Yes. Ide me first point, ide me second point. Point A and point B. Total resistance 4R unte ee mottam resistance 2R ustayi. Ade kada? Yes. Alage this resistance is 2R. Done, sir. Now the resistances are in parallel. Parallel resistances unte R net is equals to R1 R2 divided by R1 plus R2. R1 R2 ante 2R into 2R divided by 2R plus 2R. 4R squared divided by 4R. 4 gone, R gone ante net resistance R ohm ochindi. Ardhamaindi? Yes. You can do arrange the words by yourself ra. Ardham cheskondi. Okay, yes, what are you going to say, ra? Idigo, ee system lo a wire has been bent into a circle. Total length is equals to 2 pi r. Kabatti resistance is 4r. For half resistance 2r. Parallel chesi mottam all of this. I hope you understood. Ninth tag question, cheppandi. A battery of EMF 2.5 volt, internal resistance R connected in series with a resistor 45 ohm through an ammeter of resistance 1 ohm. The ammeter yields the current of 50 milliampere, internal resistance R. Idigo, conditions చూసుకోండి. EMF of battery అంటే 2.5 volt. అలాగే internal resistance R నాకు తెలియదు. External resistance R అంటే 45 ohm is there. అలాగే మీ ammeter is there కదా? Yes, ammeter reading ఎంతరా? ఇదిగో వచ్చారు. Ammeter resistance 1 ohm. And the reading is 50 milliampere. Current kuda icharu question lo. Sir, current is equals to 50 milliampere and I think it is connected in series only, right? So your ammeter is connected. Ante your resistance of ammeter is equals to 1 ohm ochidira. It is in series as long as I remember. Yes, series, correct only. Potential is so you can say, sir, your total current is equals to EMF divided by mottam internal resistance plus external resistance plus resistance of ammeter. Ade. So sir, 50 milliampere kadara. So 50 into minus 3 ampere is equals to EMF enta sir 2.5 divided by small r naku teliyadu, capital R 45 unte ammeter resistance 1 untundi. So sir, 50 into 10 to the power minus 3 is equals to 2.5 divided by 46 plus small r. Invert and వచ్చేయండి మీకు కావాలంటే. So sir, 46 plus small r is equals to 2.5 divided by 50 into 10 to the power minus 3. Minus 3 పైన వచ్చి it becomes plus 3 and it is something like 2500 divided by 50 is equals to 46 plus r. ఇదిగో 0 gone, 5 అంటే 50. అంటే సార్ ఏంటి? AR 46 plus r is equals to 50 అంటే small r is equals to 4 ohm వచ్చింది. అదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే మీ 10th ట్యాగ్ క్వశ్చన్. సో సార్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్ నంబర్ 10 ఏంటిది? వాట్ ఈస్ 10th ట్యాగ్ క్వశ్చన్? ఇదే 3 resistors, each of resistor 10 ohm are connected in parallel, calculate the resistor. ఇది my mood is getting off, you know, such questions are there. ఇదిగో 3 resistances and the tragedy మీకు తెలుసా? ట్రాజెడీ ఏంటి సార్? ఈ ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్కి కోసమే కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ద డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్. అదే ఇది కూడా 10 ohm, ఇది ఈజ్ ఆల్సో 10 ohm, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 10 ohm. అదే కదా? ఎస్. సో సార్, 1 upon R net is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 రాసుకో. సెపరేట్గా 1 upon 10 plus 1 upon 10 plus 1 upon 10 is equals to 1 upon R net. అంటే 1 upon R net is equals to 1 upon 10, 1 upon 10 3 times కదా, మరి 3 upon 10 రాసుకోండి. ఇన్వర్ట్ ఎండ్ చేయండి సార్. దేర్ ఫోర్ యువర్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 upon 3 ohm, కాబట్టి 3.33 ohm కూడా రాయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు. ఓకే, లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ రా బాబు. మీ లాస్ట్ పార్ట్లోనే డన్ కదా? ఎస్, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్. Nuclear physics is there. Let me just do one thing. Let us just shift it in the first place.
మీ లాస్ట్ పేజ్ కోసమే ఇదే లాస్ట్ టాపిక్, లాస్ట్ చాప్టర్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ సెట్. ఓకే, అందరూ 93 లైక్స్, లెట్ us మేక్ 100. ఓకే, 100 చేయండి. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ సార్, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కోసమే 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఆర్ 3 ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ అ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ 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 పాసిబుల్ probable క్వశ్చన్. హై ఛాన్సెస్ చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది ఈ క్వశ్చన్ రావడానికి. ఓకే, లెట్ us లైక్ ద వీడియో అందరూ. లెట్ us మేక్ 100. లెట్ us మేక్ 100. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్, నాట్ దేర్. ఇదిగో చూడండి, టూ బీ దేరా టుమారో మ్యాథ్స్ 2B is there రా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కోసమే. అందరూ ఓకే ఓకే ఏపీ వాళ్ళు. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జామ్ టుమారో, రైట్? సార్ మీరు చాలా గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యశస్విని సింగరాజు. Who broken your promise రా? Don't do hard breaks over here. Okay? Hard breaks కోసమే అసలు ప్లేస్ లేదు. Done? Sir, so let us talk about the next question. Okay? Yes. Ochindi kada? Arey, how many times you want me to do that? Sir, like the video, all of you, please like the video. Let us, నా టార్గెట్ అంటే 150 రా బాబు, 95 ఓన్లీ. లైక్ ద వీడియో, లైక్ ద వీడియో, లైక్ ద వీడియో. వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టినాడు. సరే చూడండి, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ అ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటిరా? యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. మీ 8th క్వశ్చన్ కోసమే. This is your nuclear
reactor. Okay. Student, how to draw it? Okay. Yes. Sir, meow meow, huh? Meow. Entira. You want me to do that only, huh? Just remember how I am drawing, okay? మీరు కూడా ఎలా డ్రా చేయాలి అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇదే కదా. I hope I am doing it in a proper way. Okay, leave the gaps, something like this. ఇదే అందరు ఇదే కదా. Yes, 4 marks questions చెప్పండి సార్. tomorrow, okay. 4 marks questions tomorrow. సరే చూడండి ఇక్కడ. After that, again you will have to draw a similar structure, బాబు. Okay, కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ కోసమే మాత్రం let us just draw it. Okay, ఇదే ఫస్ట్ టైం. Oh my goodness. అరే చాలా ప్రాబ్లం అయిందిరా బాబు. How are you going to remove it, మరి? Huh? I'm just not able to move it, right? Do something else is moving. మరి ఏం చేయాలరా బాబు? Let us do one thing, okay? Let us just move it step by step. అలాగే. This is also, it should be done something like this. I hope it is understandable. Okay? Sir. Something like this, ra. Arey, sir, what are you doing, sir? Headache? Headache only? No headache. Structured diagram draw చేద్దాం. ఇదే 1 2 3 4. అర్థమైంది అందరికీ? So just to make one more change. I don't want it, కాబట్టి I'm removing it. Yeah, this much place. అలాగే ఇక్కడ కూడా I don't want it, so I'm removing it.
డ్రా ఇట్ రా, ఓకే, కీప్ డ్రాయింగ్ ఇట్. నాతోనే డ్రా చేయండి అందరు. Then and only then it will be visible, right? Yes, these are the rods రా, complete the structure. Okay, not there నాకు తెలిసి, బట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ప్రాపర్గా రావాలి. అదే ఫస్ట్, దెన్ సెకండ్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ ప్రాపర్లీ రా, ఎందుకంటే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అండ్ రైటింగ్ కదా. అదే okay. Did we cross 100 likes? ఏంట్రా బాబు, 100 likes have not been crossed. సరే చూద్దాం. What is this ra? Hi.
కాంపోనెంట్స్ రా బాబు, దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఇదే మీ కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ఈఆర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. లేబలింగ్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు. వాటర్. ఓకే, వాటర్ ఎక్కడ నుంచి? దెర్ ఇస్ దిస్ స్టీమ్ ఫర్ టర్బైన్స్. ఓకే, ఇలాగే ఇదే మీ కాంక్రీట్ వాల్స్. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యువర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డ్రా ఇట్. ఓకే, సరే చూడండి, కాంపోనెంట్స్ గురించి రాసుకోండి. ఓకే, సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద కాంపోనెంట్స్. నంబర్ 1 ఫ్యూల్ రా, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ యురేనియం 238 అంటే న్యాచురల్ యురేనియం రా. యురేనియం డస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ న్యాచురల్ ఫామ్. ఓకే, ఇదే యురేనియం 238 అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యాచురల్ యురేనియం, లేదా మీకు కావాలంటే రాసుకోండి న్యాచురల్ యురేనియం ఎన్రిచ్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్. కాబట్టి వి యాడ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ highly concentrated uranium అంటే highly radioactive uranium enriched with uranium 235. అదే it could be used as a fuel, లేదా మీకు కావాలంటే you can also use uranium 233 or else plutonium. Okay, this is your fuel, plutonium. దాని తర్వాత మీ దగ్గర మోడరేటర్స్ ఆర్ దేర్. మోడరేటర్స్, వై డు వి యూజ్ దిస్ మోడరేటర్స్ సార్? టు స్లో డౌన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ పార్టికల్స్. అదే ఇదే కదా. ఎస్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ రా బాబు? దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ కంట్రోల్ రాడ్స్. టు decay process. Fourth one, what do you have sir? మీ దగ్గర ఒక కాంక్రీట్ వాల్స్ లేదా షీల్డ్. ఇట్ కుడ్ బి స్టీల్ లేదా లెడ్ లేదా కాంక్రీట్ వాల్స్. To protect the workers from the
radioactive. Radiation. లేదా protect the workers from radiation కూడా రావచ్చు. ఓకే, డోంట్ రైట్ రేడియాక్టివ్, ఫ్రమ్ రేడియేషన్. అదే దాని తర్వాత కంట్రోల్ రాడ్స్ గురించి, ఇట్ కుడ్ బి ఫ్రమ్ యువర్ గ్రాఫైట్ లేదా బెరిలియం. బెరిలియం, గ్రాఫైట్ ఆర్ బెరిలియం. All of you, let us like the video and let us share it. Subscribe the channel. Okay. Next part, andaru principle cheppandi. Principle enti sir? It is for 1 mark. Principle. What is the principle? Principle ante the nuclear reactor works on the principle of controlled chain reaction. గుర్తుపెట్టుకోండి, పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అందరు works on the principle of controlled chain reaction. అదే works on the principle of controlled chain reaction. మీ అటామిక్ బాంబ్స్లో రా, హిరోషిమా నాగాసాకి వరల్డ్ వార్ 2 కదా, దీంట్లో ద అటామిక్ బాంబ్ లేదా జనరల్లీ మామూలుగా అటామిక్ బాంబ్స్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంట్రోల్ ఓవర్ దట్ చైన్ రియాక్షన్. ఓకే, అదే మీ అన్కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ యువర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇదే అంటే మీ కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్. ఓకే, లెట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటిరా బాబు, ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ అ కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ దట్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ కదా. ఎస్. ఇప్పుడు పాయింట్ వైజ్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి అందరూ. మీ పాయింట్ వైజ్ డెఫినేషన్ అంటే ఇదే, ద ఫ్యూల్ uranium 238 enriched with uranium 235 is placed in steel tubes, okay, in aluminum tubes. A controlled chain reaction is initiated. Full stop. The subatomic particle speed is extremely high. అదే కదా, is extremely high. Approximately ఎంతరా, 2 to 3 to 4 kilometer, I think somewhere around. Hey, మీకు కావాలంటే రాసుకోండి, లేదా you just don't write that information. I'm not sure exactly this is or less or more, something like that. Okay, extremely high to reduce down control rods are used. Next part, the heat gets generated in this procedure. Full stop. This heat is utilized to convert water, okay, to convert water
into steam, okay, steam into steam. Next, the steam produced is directed to the turbines. అదే కదా, యూ గైస్ ఆర్ మ్యాచింగ్ వాచ్ ఓన్లీ, యూ ఆర్ వాచింగ్ మ్యాచ్ ఓన్లీ. నాకు తెలుసురా ఫైనల్స్ ఆర్ దేర్ రైట్. ఎస్, కాబట్టి యు ఆర్ ఆల్ బిజీ ఇన్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్ నో. సరే చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఐఎమ్ ఆల్సో మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్. అదే ఏంటిది సార్? What is the radioactivity? State law of radioactivity decay. Show that radioactivity decay is exponential in nature. Okay. Under. Ninth question kada? Ninth question kosam. Enti radi? Radioactivity, ninth question. Ninth only, right? It's ninth only, correct. Radioactivity, the process లేదా in nature some elements are naturally unstable in their atomic states ra babu. Okay, atomic states due to the massive size of their nuclei. అదే కదా, that is these are the nuclear particles, okay, particles of nuclei. అదే కదా. yes, force binding force అంటే keeps the nucleus at rest. okay, ఇదే మీ force binding. so sir, you can say that your binding force is less రా, తక్కువ ఉంటుంది. it is less than force electrostatics. repulsion ఉంటుంది కదా, కాబట్టి therefore the nucleus breaks. This process of decay of nucleus kada, yes, is known as radioactivity. Is known as radioactivity. అదే అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, వాట్ ఈస్ దట్ ఆస్కింగ్ నెక్స్ట్? స్టేట్ లా ఆఫ్ రేడియోయాక్టివిటీ డికే కదా. ఎస్, సో ఇప్పుడు లా గురించి చూద్దాం. ఓకే, లా ఆఫ్
radioactivity decay, okay? Radioactivity decay. ఏంటిది సార్ law? What is the law? చూడండి, it says that at any time, okay? At any time, the rate of change of nuclear particles in a nucleus లేదా in a radioactive decay. Radioactive decay is directly proportional to its to concentration of nuclei at that time, to the concentration of nuclei at that instant, okay? At that instant. అంటే ఏంటి సార్? your dn upon dt ఇదే కదా? yes, negative dn upon dt లేదా dn upon dt is directly proportional to n. వచ్చింది, లా వచ్చింది కదా? ఇప్పుడు డెరివేషన్ కోసమే you should write dn upon dt is directly proportional to n. That means your dn by dt is equals to minus lambda into n. n అంటే ఏంటి సార్? n అంటే the concentration of the molecules at that time. ఇదిగో, so if you want you can take the basic definition. ఇదిగో, at t is equals to 0 the concentration కదా, the concentration of nuclear particles is equals to n naught. అదే at t is equals to t, అదే the concentration of nuclear particle is equals to n. వచ్చింది కదా? yes. Now you have to take the same thing. వచ్చింది కదా? negative sign sir, this negative sign indicates that the number of nuclear particle is decreasing. అదే కదా? nuclear particles is decreasing with time. అదే decreasing with time. అలాగే మీ dn upon dt is equals to minus lambda into n. Send this side, send that side. కాబట్టి you can say that dn upon n is equals to minus lambda into dt. వచ్చింది కదా? ఇప్పుడు integrate both sides. ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత what do you get sir? Integral of dn upon n is equals to integral minus lambda dt. t is equals to 0 పైన n is equals to n naught ఉంటుంది. At the general time t is equals to t, n is equals to n is there. అదే కదా? yes. మరి సార్ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. dn upon n అంటే ln natural log of n సార్. లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ n naught to n. ఇదే కదా? ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ టీ. ఇది కూడా లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ t is equals to 0 to t is equals to t. అదే కదా రా బాబు? yes. ఇదిగో అంటే సార్ యువర్ ln ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ n మైనస్ ln ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్ n నాట్ is equals to minus lambda into upper limit t, lower limit 0 ఉంటుంది. కాబట్టి ln of n divided by n naught is equals to minus lambda into t. ln అక్కడ పంపియండి. so you are left with n upon n naught is equals to e to the power minus lambda into t. కాబట్టి you can say n is equals to n naught into చెప్పండి e to the power minus lambda into t. hence your radioactivity
is exponential in nature. Is exponential in nature. అయిపోయింది కదా? Yes. Sir, in the next part, okay, exponential in nature. అయిపోయింది కదా? Yes. Let us talk about the tag questions. Some 2-3 tag questions are there, and we will just finish them. Okay. Compare the radii kada. Tag question number 11. ఇదిగో A1 is equals to 27, A2 is equals to 64. But your radius is directly proportional to A to the power 1 by 3. Ante R1 by R2 is equals to A1 by A2 to the power 1 by 3. Therefore, R1 by R2. Enta sir? A1 value 27 divided by 64 to the power 1 by 3. That means, hence, me R1 by R2 value, it is equals to 3 by 4. Ade kada? Yes. Next, tag question number 12. 12th tag question. Enti sir adi? That is visible, not visible under. Okay. Yes. Student, if 1 microgram of uranium-235 is completely destroyed in an atom bomb, how much energy will be released? Ade kada? Yes. Me energy kosame energy equation raskondi by Einstein's formula. Energy is equals to mc squared. అదే కదా 1 microgram అంటే 1 into 10 to the power minus 6 gram. Gram కూడా 10 to the power minus 3 kg వచ్చింది. kg multiplied by c square అంటే 3 into 10 to the power 8 whole squared. అదే సార్ 1 into 10 to the power minus 9 multiplied by 9 into 10 to the power 16. So 16 minus 9 అంటే 7 అంటే 9 into 10 to the power 7 joules of energy is produced. అలాగే you can say that half-life of radium is 1600 years. How much time does 1 gram of radium take to reduce to 0.125? ఇదే కదా? Yes, 13th question కోసమే. You have two different methods రా. Half-life అంటే ఏంటి రా బాబు? Half-life is equals to 0.693 divided by ఏంటి సార్? K. Lambda అంటే decay constant కదా? Yes. Lambda. What is half-life sir? 1600 is equals to 0.693 divided by lambda. వచ్చింది కదా? Yes. మరి 1 gram ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కదా, 0.125 ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. అదే ఇక్కడ నుంచి మీ లాంబ్డా వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0.693 లేదా ln2 బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటే ln2 తీసుకోండి. ఓకే, యువర్ టీ హాఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ln2 డివైడెడ్ బై లాంబ్డా. ఇదే కదా? ఎస్. అంటే 1600 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ln2 బై లాంబ్డా. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్. That means మీ lambda value is equals to ln2 divided by 1600 per year, okay, per year. ఇప్పుడు your n is equals to n naught e to the power minus lambda into t. అదే కదా? n value ఎంత సార్? 0.125 is equals to n naught అంటే 1 multiplied by e to the power minus lambda into t కదరా? ఎస్. మైనస్ lambda value ఎంతరా? ln2 divided by 1600 into time t. వచ్చింది కదా? yes. divide this side. so sir 0.125 divided by 1. అదే కదా? yes. 0.125 by 1 అంటే 1/8 కదరా? yes. 1/8 is equals to e to the power minus ln 2 divided by 1600 into time t. వచ్చింది కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ln of 1/8 తీసుకోండి, లాగ్ బోత్ సైడ్స్ కదా? ఎస్. సో ln of
1 by 8 is equals to minus ln 2 into t divided by 1600. ln 1 by 8 ante minus 3 ln 2, okay? Minus 3 ln 2 is equals to minus ln 2 multiplied by t divided by 1600. ln 2 gone. Minus minus kuda gone. So sir, 3 is equals to t by 1600. Ante your time is equals to 1600 into 3, that is equals to 4800 years completed. Okay? Yes. So this is your, sir, long questions ki tag questions aim nerchukovali sir. Ade, this is the set of the tag questions that we have completed, right? Even if you did this much, that would be more than sufficient, okay? 100% marks vastai. So this is all your 8 marks questions completed. Andaru. All of them, they are completed. Now I want you to like the video, sir. Okay? Yes. Hi. 7 alive. Sorry. So let us just wind up with the session. Okay, let me just give me a minute. Export it to PDF. Yes, all of you make it 100. It was 150 actually. Likes target, likes target. Okay, sir. So with that being said, let us take. Right. Done, not done. Sir, tag questions cheppandi. Ade, just completed with all the tag questions, right? Yes, we have just completed with all the tag questions andaru. From all the chapters, we have completed the tag questions. Sir, miru single. What did you do, Huh? You are a boy, right? Alok is a boy. He is asking me if I am single. So if I am not single, what would you do, sir? Good night. 2 wickets by Bumrah now. Okay. What happened, sir? Nothing. Let me just have a casual conversation, Study అయిపోయింది. Yes. Did you complete your portion? Day after tomorrow exam ఉంటుంది 10th of March కదా. It is 8th of March. 9th, 10th. అచ్చా, I see. అలాగే. Is it so? Acha, okay. Sir, one day batting questions బ్యాటింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి? నాకు తెలియదు బ్యాటింగ్ క్వశ్చన్స్.
స్టూడెంట్స్, 1 డే బ్యాటింగ్ అంటే ఒక రోజులో మొత్తం కవర్ చేసి माय गुडनेस कि ये सब डेढ़ दिमाग के सर. So with that being said, let us take a goodbye. Okay. Yes, Likhita. What are you saying, Likhita? Chalo. Bye, all of you. Bye. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ క్యాన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఓకే అందరూ. సార్ నీట్కి క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి? అరే ఆఫ్టర్ ది యువర్ ఐపీ ఓన్లీ రా, అంటే అట్లీస్ట్ యువర్ ఫిజిక్స్ పేపర్ తర్వాత. ఎందుకంటే ఐ విల్ బి బిజీ ఇన్ యువర్ ఐపీ ఓన్లీ బికాజ్ ఐ డూ హ్యావ్ లెక్చర్స్ షెడ్యూల్డ్. సరే అక్కడ మీది ఎస్. అందరూ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇదిగో టిల్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ద విండో ఈజ్ ఓపెన్. ఓకే @VERSOVA_312 ఇదే. యూ క్యాన్ టెక్స్ట్ ఆన్ దిస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి డౌట్స్ కోసమే. ఓకే సరే. అండ్ @physics with Ahad sir, ఇదే my Insta ID and this is my Telegram ID. And about the group, okay, first priority lo you all follow this channel. Whoever does not follow Vedantu Telugu NEET on Telegram. Okay, yes. So with that being said, sir junior Telangana physics guest paper pettandi. Junior ante class 11th first year or what ra? Sir 2 marks lo in text question paper. Okay, I will do that everything tomorrow ra. Nothing possible for now. Okay, ee roju kosam emi ledu. Yes, sir. Good night all of you. Good night, a very good night. सर मैं पूरा साल कॉलेज नहीं गई सर, लेकिन टॉप करे ऐसा कुछ बोलो सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट. ओके, स्टडी हार्ड. वही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, पढ़ाई करो सर. 2 marks लो प्रॉब्लम. yes sir, we'll take it tomorrow. Okay, రేపు అగైన్ విల్ రివైజ్ యువర్ 2 marks 4 marks నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, 4 marks క్వశ్చన్స్ మొదటిగా, దాని తర్వాత 2 marks ఫాలోడ్ బై యువర్ 8 marks అండ్ దెన్ వీ విల్ ఎండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఏంటి జెనీ షాక్. సరే, గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ నైట్. బాయ్. సరే सर यू आर लुकिंग लाइक हीरो. अरे थैंक यू सो मच रा. सर आप हंस रहे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे. अरे है ही नहीं कुछ बोलने के वास्ते, क्या बोलना अभी. यस, पूरा साल कॉलेज नहीं जाके 2 दिन में कैसा टॉप करते जी. ఏదైనా పాత్ కూడా లేదురా ఆ కోసమే. You cannot do anything if you did not go to college, right? Okay, guest paper for tomorrow itself. Okay, idigo, let me tell you the schedule of tomorrow. Okay, tomorrow ante 9th of May.
10 AM నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 10 AM యువర్ మ్యారథాన్, ఎంటైర్ మ్యారథాన్ 10 AM నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత అరౌండ్ అట్ 7 PM ఫుల్ గెస్ట్ పేపర్. ఓకే, అండ్ దెన్ 10th of May కూడా మీ ఎగ్జామ్ రోజు మార్నింగ్ 5 AM నుంచి 5 AM నుంచి వీ విల్ బీ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ యువర్ క్విక్ రివిజన్. మళ్ళీ ఒకసారి ఓకే, క్విక్ రివిజన్. క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జామ్ టైం అందరూ? యువర్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ టైమింగ్ ఎక్కడారా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ టైం? టెల్ మీ ద టైం. SAQs రేపు SAQs, VSAQs, everything for tomorrow itself. Okay. Yes. 9 to 12. Yes. So we'll be done with 5 AM to 8 AM రా. 8 AM లో ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, 8 AM. సో మీకు కావాలంటే యూ గెట్ రెడీ అండ్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ఆల్సో యూ సీ ద లెక్చర్. అదే కదా. ఎస్. అరే ఐఎమ్ సారీ రా, ఐఎమ్ సారీ. అరే ఏరా బాబు. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ. 9th March. ఓకే, మార్చ్. यहाँ कुछ और चल रहा है. సరే, 9 to 12 అంటే ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్. ఓకే, బై 8 AM ఐ విల్ బి ఫినిషింగ్ ద లెక్చర్. 3 hours లెక్చర్ తీసుకుందాం. సరే, గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ నైట్. బాయ్. Bye. सर क्लास आपका हाँ मेरा ही है क्लास. हाँ बिल्कुल मेरा ही रहेगा ना, और किसका रहेगा? दूसरे का क्लास का माइक आई को रिवीजन ये बोलते बैठो भाई. हाँ सर ओनली. Harry, too much కదా. Yes. Sorry, good night. Bye all of you. Bye.